Доброго раночку всім. Я сподіваюся, що ви вже підзарядилися, достатньо прокинулися, маєте достатньо заряджений настрій, тому що нас чекає цікавий заряджений день. І в першу чергу він заряджений моєю колегою Лєрою. Лєра, дякую. Лєра – продакшн двох наших програм, продакшн-менеджерка Climate Launchpad цього року. Дякую. І Climate Launchpad Greencubator веде вже 7 років. 7 років. І за 7 років з Climate Launchpad вийшло дуже багато цікавих українських команд. Таких як Carbominer, таких як EFA, таких як Go2U, таких як Migo Electric, таких як S-Lab та багато інших гравців. Тобто, в принципі, Climate Launchpad на українському ринку клінтеку став вже вагомою силою. А потім ми зробили ще щось. Саме так. Але перед тим, як продовжити, я хочу запитати нашу техкоманду. Скажіть, чи пішла в нас трансляція, чи нас видно? Чи зайшли в Zoom, чи бачать учасники і члени журі все, що відбувається, і чи можуть вони з нами комунікувати? Дякую. Так, дійсно, для мене сьогодні неймовірне свято, бо випуск двох моїх програм, двох нереально крутих програм, в які я щиро вірю, з тими стартапами, в які я також дуже вірю. На жаль, я Climate Launchpad веду всього-навсього 3 роки. Включно з регіональним фіналом на 16 країн від Естонії до Пакистану позаминулого року. Так, всього лиш. Це був мій старт, так сказати, посвячення. І... Дякую. І це був реально такий дуже бойовий експірієнс. Так, і насправді хотілося б, щоб сьогодні з нами були всі учасники в офлайні. На жаль, ми живемо в той час, в який складно зібратись разом. Хтось за кордоном, хтось має інші обставини. Так стало, що випуск Greencubator.Academy мав бути ще в березні 22-го року, проте русня нам не дозволила цього зробити. Багато наших стартапів з першого набору мали відпасти, бо хтось пішов служити, хтось пішов в медицину, хтось повністю змінив свої пріоритети. Але ми вдячні їм, ми вдячні ЗСУ, ми вдячні ППО за те, що ми можемо сьогодні зібратись. Навіть такою компактною ще командою впродовж дня до нас будуть долучати ще гості. І провести цей день разом. І я також хочу подякувати, мабуть, найбільш довготривалому партнеру цього процесу, тому що вже 4 роки разом з нами Green for Growth Fund, який підтримав декілька ітерацій Climate Launchpad, а потім став ключовим партнером Greencubator.Academy, яку ми придумали як формат, як залучити більше україномовних фаундерів, україномовних засновників, якщо вони не можуть прийти на англомовні програми. Так що, Дмитро з нами сьогодні. Дмитро, чи можу я вас запросити на пару слів? Так. Це буде честю. Дякую. Дякую, Валерія, дякую, Ігор, дякую всім. Ой, вибачте, Роман. Дякую всім. Мене зазвичай Андрієм називають, але це щось нове. Дякую. У нас в компанії 4 Андрія, тому, знаєте, з цим ім'ям я вже дуже добре знайомий. Але дякую всім присутнім, дякую, що ви знайшли час, сюди прийшли. Для Green for Growth Fund ці проекти дуже важливі, тому що основне стратегічне направлення нашого фонду – це зростання, це допомога зеленій фінансовій екосистемі в наших країнах, в яких ми присутні. Ми присутні в 19 країнах нашого регіону, тобто це Європа, це Близький Схід і це Африка. І наша співпраця з вашим проєктом довела, що це дуже результативний проєкт. Ми бачимо дійсно результати, ми бачимо команди, які розвиваються, ми бачимо дуже успішні проекти, і ми вважаємо, що це одна з наших найкращих співпраць, і ми розраховуємо на майбутню співпрацю в майбутньому і на ваш успіх. Дякую. Дуже дякуємо, Дмитре. Дякую, Дмитре. А з точки зору інвестиційної перспективи, що я можу сказати?
Ну, наприклад, по зовсім нещодавніх новинах наших випускників. Отже, в 2021 році випускник, який народився фактично на дереві, і на Climate Launchpad, і на національному фіналі Climate Launchpad, команда Go2U зі Львова. Спочатку вона залучила інвестиції від ABB. Я думаю, бренд ABB всім, хто близький до теми енергетики, знайомий. І ви можете багато де бачити їхнє обладнання. Цього року Go2U залучила $200 тисяч інвестицій від наших прекрасних друзів і партнерів Angel One Fund. І керівник Angel One Fund долучиться сьогодні до нашої другої частини журі, до презентації Greencubator.Academy. Тобто гроші в цей сектор приходять. Якщо говорити про більші гроші, я не можу назвати, на жаль, точні цифри, тому що я їх не знаю. Але я можу точно сказати, що це сумарно більше $1 мільйона, вкладених одним українським фондом в випускників двох наших програм. Одну Climate Launchpad, іншу Climate Innovation Vouchers. Там є Оля Зубчик, яка менеджерка цієї програми. От цього року команда, яка робить продукт під назвою Пренгі, отримала $500 000 при оцінці в $3 мільйони. І 2 роками раніше не озвучену цю суму, точніше, я її не можу озвучувати, отримав наш випускник, який народився під нашим фактично колишнім офісом за столом в Urban Space. На серветці ми продумували бізнес-моделі, а потім вони проходили Climate Launchpad. Це команда Carbominer. Так що я можу сказати, на сьогоднішній день випускники цієї програми сумарно вже точно залучили більше $1,5 мільйона інвестицій. І ви пам'ятаєте, ми працюємо на такому дуже-дуже пресід рівні, так що я сподіваюся, ця історія буде продовжуватися. І тепер, я думаю, ми можемо перейти до того, для чого ми тут зібралися. А зібрались ми для чого, Лєра? Для того, щоб наші стартапи змогли виступити в 2 фіналах. Один з них – це Climate Launchpad. І він буде проходити англійською мовою. І сьогодні національний фінал. Тут зібрались всі стартапи з України, які цього року пройшли в цей конкурс. Минулого року, коли насправді почалась повномасштабна війна, до нас на Climate Launchpad подалось втричі більше стартапів, ніж будь-коли. Настільки я була здивована, ми не могли відібрати ту кількість, яку нам, в принципі, дозволено, 20 стартапів. Ми дуже просили наших партнерів, міжнародну команду Climate Launchpad дозволити нам зробити 2 буткемпи для того, щоб якомога більше стартапів отримало можливість пройти далі. Якомога більше стартапів змогли отримати знання для того, щоб вмотивуватись, піти в нові ітерації, зробити півоти. Цього року до нас подалось та сама кількість учасників. З них ми вибрали 20 найкращих. Сьогодні з нами буде лише 10, бо це був складний шлях. І я сподіваюся, що ви сьогодні покажете клас і покажете те, як компанії на доволі ранніх стадіях, хтось ще тільки з ідеєю, а хтось вже зі своїми першими продажами, але покаже, як саме клінтек, як зелені інновації можуть змінювати наш світ. І я хочу перейти до представлення членів журі. Прошу, Лєра, а можна я буквально одну репліку перед тим? Будь ласка. Бо в мене абсолютно егоїстична ціль. Я от чесно скажу, так, це дуже довго. Я просто... Ти хочеш показати їх? Ти хочеш, щоб я стартапо-вампір. Я надихаюся фаундерами. Тобто, коли я бачу крутих фаундерів, в мене зразу зростають всі життєві показники, і я зразу тішуся. Звичайно, я знаю, що ми всі пройшли складну дорогу, вона трошки встелена такою штукою, як Tough Love, але, колеги, ми тут через вас, і для вас, і завдяки вам.
Ми надихаємося тими, хто створюють компанії, рухають їх далі і розвивають їх. І я хочу, щоб ви поаплодували собі, як ті, хто створюють нову зелену економіку, новий зелений ВВП України і нові зелені можливості. От просто незалежно від того, чи ви в онлайні, чи ви тут з нами, поаплодуйте собі, тому що ви відкриваєте круті речі. Дякую вам. Дякую вам за сміливість, за впертість, за те, що ви витримали всі наші коментарі. Ну що? Давай, Лера. Я би хотіла перш за все сказати, що серед наших членів журі зараз буде саме Дмитро Петров, і він зможе оцінити те, дійсно, наскільки класно ви просунулись і те, наскільки класною була інвестиція фонду в цей проект. Також з нами буде Аліна Бочарнікова. Аліна буде з нами в онлайні, і вона неймовірна. Я знаю Аліну вже стільки років. Вона займається соціальним підприємництвом. Крізь її руки пройшли дуже класні стартапи. Я рада вчитись в неї, працювати з нею, надихатись нею. Аліна, дякую, що ти з нами сьогодні. А я дякую вам за запрошення і буду в онлайні, але дуже вболіваю за кожну команду. Тож, Аліна, вітаю я всіх, забула хто сказати, сьогодні буде що з ти нами. працюєш у Future Development Agency. І це є важливо. Ми всі спільно створюємо майбутнє України, тому дякую сьогодні, що пітчите і продовжуєте створювати круті речі для країни і для всіх нас. Дякую. Спасибі вам. Віддаю тобі слово. Дякую. Також з нами сьогодні в офлайні повелитель всіх мейкерів України. Людина, яка створила велетенську мейкерську спільноту і при цьому успішно бореться з контрабандою. Один з тих, до кого звертаються з приводу усіх питань, як мені організовувати мейкерські спільноти, мейкерські фестивалі, де мені знайти партнера для створення прототипу. Керівник і фаундер мейкер-хабу Юрій Власюк. Юра, дякую, що ти з нами. Так, і чи з нами Настя Сліпцова в онлайні вже? Тук-тук. Чи ми її бачимо? Так, Насті поки з нами немає. Ну, я сподіваюся, що вона буквально... Я її дистанційно представлю. Настя також з нашого пулу дуже цікавих і дуже креативних творців нової екосистеми. Вона співзасновниця команди, яка називається Digitizing Space, що проводить інноваційні заходи не лише в Україні, але по всьому великому європейському регіону і не тільки. Працює з Євросоюзом. І також Настя є партнеркою в Україні в наших друзів, які називаються Civic. Це імпакт-фонд, грантову програму, з яким ми також скоро вже почнемо імплементувати, роздаючи стартові гранти соціальним підприємствам. Ну що, ми можемо починати? Так. І перед тим, як ми почнемо, звісно, про правила. Піч 5 хвилин. Ось тут всі учасники. Ви будете бачити таймер. Будь ласка, не виходьте за цей час. Якщо ви виходите за 5 хвилин, я буду казати слово «time». І це означає, що у вас є 30 секунд. 30 секунд, навіть якщо ви на першому слайді завершите всю презентацію. А далі буде Q&A. Члени журі будуть задавати вам 4 хвилини запитання. Постарайтесь максимально коротко, стисло відповісти на них, щоб ви отримали якомога більше запитань і коментарів. Це допоможе вам. Також я буду просити всіх намагатись знаходитись в цій зоні, тому що тут будуть для вас найкращі фотографії. Ось там буде сліпа зона, жодна камера вас не побачить. Туди ви не йдете. Роман, ти в сліпій зоні. Підходь до мене. Також для членів журі всі стартапи мають тільки 9 слайдів. Тому я думаю, що ви не заплутаєтесь, всі стандартні. Ми починаємо з проблеми, закінчуємо
командою і контактами. Відповідно, я сподіваюся, що всі підготували свої слайди правильно. Для членів журі, скажіть, будь ласка, чи ви вже змогли відкрити свої картки для оцінок? Так? Ще ні. Тоді я зараз допоможу з цим. І що? Я пропоную випускати на сцену першу команду. Добре. Якщо можна, я візьму такий наш сценарій. Лера взяла в руки сценарій і тут запанувала тиша. Хто ж в тому сценарії перший? Ну, насправді Насправді всі команди знають. вже і так знають, хто перший. Я не... Угу. Ура! І так. Це було і так для великої так. сцени. І так. Мгм. Tomorrow Pack презентують в нас в онлайні. Прекрасна команда, в яку ми практично закохалися, але якщо я продовжую рекламувати далі, But мене дискваліфікують. We need Yes, start we gotta switch to English. to speak English. Yeah, Yes. we were speaking English, you remember, just was simultaneous translation. Okay. It's really interesting team, and I hope you will join their presentation. So please, some applause for Yulia For the opener. and Welcome tomorrow back. welcome Tomorrow Pack. Hi everyone, do you hear me? We can't Yes. see your screen yet. Дорогі техніки, чи можна вивести презентацію Tomorrow Pack на головний екран, щоб журі її бачило? Ні, почекай. Yes, бачимо. Yes, we can see. You can see. Okay. And you hear me well, right? Yeah, we hear you Okay, great. loud and clear. Okay. You can start anytime. Just 1 second. Do you see my presentation? Right now, yes. Okay, great. We can see So you I'm and ready. your presentation. Perfect. So I'm ready to start. Hi everyone. I suppose that everyone in this room does online shopping. But do you know that on average we use 83 cardboard boxes per person annually? What does it take to make these cardboard boxes? It takes at least cutting one tree that has grown for 10 years. It takes 1,600 liters of water to make these boxes. And guess what happens next? It appears that average lifespan of card box is only 3 days before it is thrown away in the landfill. And it appears that 1/3 of all the solid waste that we have in the landfill account for cardboard boxes. So the question is, do we really need so many boxes to waste? For us, the answer is clearly no. That's why we created Tomorrow Pack. And my name is Anastasia. I am co-founder of Tomorrow Pack, and we make reusable boxes which may be reused 50 times. How does it work? We suggest our eco boxes to online retailers at 1.5 euro per use, and then retailers suggest this eco-friendly delivery option to their customers, who may finally enjoy guilty-free online shopping. The market for cardboards is huge. Only in France, 1.3 billion of cardboard boxes are used annually. And
annually. And our target is to enter this market through online retailers. It's FMCG, fashion, and cosmetic sector. Then we are targeting postal operators who use much larger volumes of boxes, and then we are going to extend to other European markets. Thanks to our product, online retailers may save 20% of packaging costs, and they may meet the growing customer demand for sustainable packaging. And it appears that 79% of customers in Europe are now looking for sustainable packaging. And also, our product helps businesses to meet new EU anti-waste regulations, which require companies to prevent packaging waste and to foster reusable packaging. And that is exactly what we do at Tomorrow Pack. You may ask why our eco boxes are better than other packaging. So first of all, they are made from post-waste bioplastics. So unlike our competitors who mainly use virgin and less eco-friendly materials, we transform waste into new packaging. They are reusable 50 times, they are recyclable at the end of life. And what is important, we provide convenient infrastructure so that our customers may quickly and easily return the boxes. And to make this process more fun, we use rewards and gamification elements to encourage fast returns. We have already tested our product concept with two largest postal operators. In France, it is La Poste, and in Ukraine, Nova Poshta, and they are both interested in reusable boxes, and they're interested to launch pilot to test our product once it is finalized. We also talked to retailers, and during our interviews, we discovered that it will be much easier for us to onboard these clients if our product helps them to save packaging costs. So now we are working on this task. Our financial model shows that material cost, life of product, and number of customers are our main financial drivers, and we expect to reach 6 million euros of profit in 5 years from now. How about climate impact? If you compare 100 uses of our boxes with 100 single-use cardboards, our product helps to reduce CO2 emissions by 50%, energy consumption by 80%, and at least 18 kilos of solid waste may be saved from the landfills thanks to using our product. Our team has both business and technical expertise required for that. Julia is a sustainable materials chemist. I am experienced in business development and project management. And together we believe that it is time to say no to single-use cardboards. It is time to save trees and to make reusable packaging a new normal for e-commerce. Thank you so much for your attention. Thank you for your presentation. And now it's time for questions from our jury members. So, our jury, do you have any questions for our participants, for Anastasia? Of course. Yeah, I already have a microphone here. Thank you. Anastasia, thank you for your presentation. I just wanted to clarify something. Who's your customer when purchasing these boxes? Is it the post office? Is it the logistics company, or is it the retailer? Actually, you mentioned several of other customer segments. So we are going to start with online retailers. So basically, the retailer will buy our boxes and will suggest it as one of delivery options for end customers. And also, next stage for us, it's we want to
sell our product also to postal operators like Nova Pošta and also companies like DHL, FedEx, and so on. But we are starting with online retailers. Okay, thank you. Any more? Of course. Could you please describe top 3 challenges on maybe customer side? Is it about the price or manufacturing process? Could you please share your challenges now? Yeah, yes, thank you for the question. I would say price is a challenge because normally eco products cost more because it involves returns, reverse logistics. That's why our challenge is to find the material which will be durable as many times as possible, light, and that in total, cumulatively, our clients may save costs if they use our product, let's say, 50 times. Another challenge is customer behavior. We analyzed experience with similar products in some countries where reusable packaging is already present, and there is quite a big problem to ensure a high level of returns, because sometimes in some countries it may be that 40% of packaging is not returned. We see that it is a challenge to have efficient communication and some encouragement rewards to make customers return the packaging quickly. So these are main challenges, I would say. Thank you. Dear jury members, I know that you may have some more questions, but if you have, please write down them in your scorecards. And after award ceremony, all our participants will have all your questions, all your comments, and if any more comments you have, please write it down. Thank you, Anastasia. And we need to move on. Next, Thank you. Thank you. Next, our team is Plasma Method. I can't spell it well because I know name of the company. It's water treatment, and this startup really opened my eyes on some really big problem, because I never even tried to figure out how big is it. And I hope that you will join this presentation. Is the startup online with us? Hi everyone. Hi, nice to see you. I translated my presentation. Right now I can see just you and waiting for your screen. Great, and please F11 or full screen, because right now we can see all your presentation. We still can see it in the navigation mode. Sorry. Yeah. Do Yeah, you see? great. Perfect. So you can start anytime you start. I'm ready to start. Let's rock and roll. Good afternoon. My name is Roman, and I'm pleased to welcome you today. Wastewater is a big problem today. Every day, so much untreated wastewater is discharged that could provide fresh water for 2 billion people. We propose to solve it with a plasma chemical method of water purification. Our team
implements and adopts this technology to purify any water, whether it is this is wastewater by plasma. This method guarantees 100% water recovery with low energy and using no chemicals. Our main market is the metallurgical, chemical and energy industries. In the first year of entering in the market, we plan to occupy 3% of Ukrainian market and then expanding to European and American markets and enter to the new segment. Accordingly, the profit will grow from 5 million euro to 51 million euro in a year. Compared to the another method, water treatment technology, that has the same efficiency, our method have the capital cost is 82% lower. We can save the more than 1 million euro. This is what the prototype looks like. Our equipment is quite simple. We use only water, air, and electricity to purify water. The shim is used so close. Dirty water from industrial enterprises without chemicals, without large equipment, and concentrated contaminants. Talking to the high technical engineers of enterprises, we told them about our technology, our chemical method, and all remained interested because the product creates more advantage for the customer and for the environment. At the moment, according to our calculations, Ukrainian market is 444 enterprises, and we plan to cover 3%. This is third. Price for the product is 24,500 euro, and the profit will be 12,500 euro. Producing 30 pieces product for one customer, our profit will be almost 5 million euros in a year. Now, let's move on to the environmental benefits of the technology. As you can see, we use 54% less water, and carbon emissions are reduced by 43%, thanks to better energy efficiency. Compared to the another method of water purification, we save 12.5 million tons water per year and not pollute the air by 5 million tons per year. And this is very much improving for environmental per world production. Our company is a specialist in chemistry, technical engineering, project managers, and public relations. And we are ready to make this project, to make this equipment the most successful in the water treatment market. And we dream to protect all world on being on Earth. Thanks for your attention. Thank you very much. And now we have time for jury questions. Jury members online, would you ask first? Yes, I see Alina's hand.
Yeah, thank you so much for the presentation. I see that the key for the success is your technology. So could you please tell us more about your prototype? Is it working right now? What stage is it right now? Please, more about your technologies. Okay. This method not new for the market, and we know the prototype, but we know how it works. We take the dirty water, we have cathode and anode, and take the high currency for the between this cathode and anode. When dirty water goes from this cathode and anode, we plasma delete more of dirty домішки. It seems like electrolysis, like, you know, yeah, from chemistry. My question was like, do you have this prototype right now? So you've done this instrument right now? No, we don't have the prototype. We have an idea, and we need the money to build this prototype. Okay, thank you. You've answered to my question. Thanks a lot. Any next questions? Metro? Yeah. Yeah, so thank you for the presentation. I just had a follow-up question to the previous one, the prototype one. So where is this technology coming from? Did you develop this technology by yourself, or is this some sort of an existing process? And I just wanted to understand. So this technology, this process is going to clean the water from metallurgical production using no chemicals, no nothing. So basically whatever comes up from, for example, a metallurgical plant, what is the end result here? Is it clear water? I have a bad connection. Please, you repeat your question. Yeah, so basically I will sum it up. So where is this technology coming from? Is this your own development, or is this already established technology, some theoretical one? And the second question, could you please talk more about the end result of this product? So if you build a prototype, if this technology is developed, am I correct to understand that it will be able to clean up water, for example, coming from a metallurgical factory? Or is some additional treatment will be needed there? This technology is not new. This technology was in 19th century, the 19th century, but engineers don't build this technology because they need more power. We take this idea from the documents and we propose to make prototype with less power but more efficiency. If you want to talk about this prototype and technology, you can speak our engineers that in this startup now. Okay, we are out of time for questions, but still have the question from Anastasia Sliptsova. Okay. Lera, shall we take it? Okay, but answer should be so short as possible, like 5 seconds. Okay, let's do this sharp. Nastya, the question is yours. Yeah, very short question. Also, Roman, can you please tell me how do you actually tested your idea? Like, what was the? Did you validate it somehow for the prototype? Can you say this more easily, please?
Nastya, could you repeat the question or? Yes, sure. Was the idea validated with the like engineering factories promises and your potential clients? Our potential clients is metallurgical fabrics or chemical fabrics. The question is, if you tested the product with them, if they had some real case, real test for the product. No, we are no real test with the product. When we build the prototype, we come to the fabric and test it on their water and their technologies. Okay, thank you, Roman. We are now out of time for this thing, and we are moving to the next team. Well, thank you. Let's thank Roman and the team of Plasma Chemical Water Treatment. The next team is solving a very interesting task, and I'm really actually personally a big fan of this means of transportation. I love things some other people hate. Scooters. Are you using scooters on the streets? I am. The Of green course, yes. ones, the yellow blue ones, and others. I really like the feel of this mean of transportation. The problem this sector is having is making enough mileage and having enough charging spots, because I once was cursing at the car standing right on the bike lane riding the scooter, and then I saw that this car is picking the scooters for recharging. So the problem the next team is solving, they're solving the charging for micromobility, and also they're providing some services for couriers like batteries replacements and other things. So I'm honored to welcome to the stage Team Sevek. Welcome. Yay. And please welcome the, I hear you like the scooters, right? Yes, I very like. Thank you. Good day to all. Am I start? Anytime you start, 5 minutes will. Thank you. Here's presenter. It's for you, One moment. Thank you. so you can Good control. Good day to all. Let me introduce our product. It calls SEVEC. It means Station Electrovelocity of Concrete. So it might be network of charging parking lots with elements of street architecture made of concrete for micromobile electric transport. The market for now we have studied the market of Ukraine and the several countries of Europe. In Ukraine, the cases is very bad. There is almost not exist any of charging and parking systems for the especially micromobile electric transport. So we have do several business models. We can be the owners of that systems and just do rent, or we can sell them to clients, and we can do franchise for the world, for the several countries in the world. So about our customers for our product, this is first of all large companies, large residential complexes, construction companies, building companies, student campuses, settlements, big settlements, large supermarkets, shopping malls, railway station, airports, parks, recreation zones, etc. Our advantages
what we have. First of all, minimalization of public space, aesthetic appearance, anti-vandal design, because that will be made of concrete, modern, durable, and ecological materials. For today, we have connection with about 20 potential buyers, and find out their needs and desires. A little economy. This unit will be cost about $2,000, and payback will be in about 1 year. You can use it or just for parking, or for parking and charging. For today, there is in several countries and several cities very bad situation with ecology. With ecology, and in modern cities, we have overwhelmed with traffic with cars, with gasoline, with diesel, and the solution is to maximize, especially micro mobility, electric transport. Oh, I'm sorry. And our team, Yuri Kaigorodsev, architect, Ukrainian architect. He had several projects already in different shopping malls. Our first engineer, Valentin Panchenko, he had several projects like our electric scooters, Move One. We do them already for a year, and myself, Andrew Woloch, I'm the owner of the several stores, and now we try do the new modern parking charging system for our country, for our cities. Thank you. Thank you. I have a question. Can we try it for today? 4 years we built the scooters right in Kiev. But can we try it today? Yes. Great. So, jury members, do you have questions for our team? I can't see right now jury members online, but jury members offline. Do you have any question? Any? A little? Of course. Yeah, of course. Thank you for the presentation. I was Thank just you. wondering, because from the way I see it, most of the scooters on the street and most of the people who ride in scooters, they're using the small rented scooters, right? Which Yes. they do not need to charge. Is there really that many people who use their own scooters Oh. who need charging stations as well? Very neat, very big. We have very big clients with different types of electric scooter, not just ours. It's a 9-bot, it's a like bike, it's a marathon, it's a kickathon. No, very big part of the. Yes. Electric bicycles, mono wheels. Yes, very. Yes. You one? No. Thank you. Alina? Thank you so much for your presentation. I was wondering about some your manufacturing details. Can you please tell us how many battery systems you can do right now per month? So how many products you can do per month? Now we have a prototype in the frame of steel, and in nearest future we want to do already with concrete. And if we have
we have selling them lot. We have a little factory, maybe about 10 or 20 in 1 month. Thank you. Next thank you. question. What is the most common connectors type for different manufacturers of scooters? Connection monorails? types. Connection types, correct. Right now, we plan to install 5 the most using connection types for the different type of the transport. And what are they? It's I mean plugs or connectors. Plugs. Yeah. We want to install a smart cable and manipulators which use microchip to examine the voltage of the battery and use it for the fast charging and healthy charging to not damage the transport. Thank you. Thank you. Also, Anastasia, do you have maybe question or we can move on? Okay, I can see Anastasia, so I think if there is any question, she will write it down. So, Roman, I want to ask you present our next team. Are you ready? I am ready. Okay. I love when Roman present our participants because he is rock. I'm just manager. I really just thinking about 1, 2, 3, how to move. I think Valeria reminds us that she hasn't heard applauses to her for quite long. So please applaud the producer and the manager of our educational products. Thank you, Lera. Well, the next team is handling a very specific problem. Very specific problem of trees. Trees not busy capturing CO2 from the atmosphere and converting it from oxygen, but trees burning and releasing the CO2 very rapidly together with all the other particles they've absorbed. So I want to welcome on this stage the team which is managing the huge volume of data to model, warn about the fires, wildfires in the forests, and track their progress, help extinguish them, and also warn the community of people living in the impacted areas. So, Wildfires UA team, please welcome them on the stage. Hey, I need your applauses so they are willing to join us. Okay, Hello. guys, you are with us? Yes. Perfect. So the floor is yours. I'll be your timekeeper. You Great. can start. Do you hear me well? Do you see my presentation? Yeah. Great, thank you. Okay, let me start. So I have a question, actually. Have you ever thought about why is the forest, the gift of nature, so vital to our breathing and life? The answer is quite obvious. The forest has become the keeper of our physical well-being and mental balance. The forest cleans the air, provides us with oxygen, as well as helping to relieve stress and improve our mood. The war in Ukraine is causing us to rethink our relationship with forests and the environment. The forest is no longer a safe place for us, as it has become a place of dangers, different dangers. Fires in the forest caused by rocket attack have destroyed millions of trees, and the pollutions released into the atmosphere are harmful to the environment and people. Hello, my name is Dmitro.
I'm passionate about the nature, and I'm also CEO of Wildfires UA. Wildfire evolution analysis with emission modeling in Ukraine. We analyze the entire Ukrainian territory and identify lots of fires, and we have also created a fuel map all over Ukraine, which is unique and has not been done before. We model exactly what is burning in the area, be it forests, fields, grasslands, and providing critical information for fire management. The deal. We offer a unique product that combines satellite information with meteorological data to create an evolution of fire and emission modeling to analyze the forest fires and their impact on the annual subscription of $36,000 for the fire information in a specific region. City-state administrations will benefit from public health protection, emergency response, planning, and environmental impact assessment. The market size for our product is about $200 million, as fires has been a persistent problem for Ukraine and actually for all countries. We provide available data insights to government agencies, NGOs, and others to help them make informed decisions about fire management, protecting the environment, and public safety. Customers will benefit in three important areas. Real-time awareness. We ensure that you receive faster and more comprehensive fire information, keeping you informed within just 10 minutes. Health protection. We offer alerts and notifications about affected area, helping to protect people's health from smoke and air pollution risks. Environmental impact assessment. We provide a quick and actually accurate assessments to environmental consequences with ours, offering detailed data to aid in informed decision-making. Service overview. We provide a full descriptions of fire size, satellite images, and meteorological parameters. Our team conducts the separate simulation of each fire, simulating emissions of everything that was released during the fire, such as particulate matters, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, aka CO2, and concentrations in the air. Our target customers for fire management products is city and state administrations in fire areas, NGOs, and worldwide donors supporting state emergency service of Ukraine for fire management. These organizations are interested in our product because it provides real-time fire data and environmental impact assessments. This information can help them make informed decisions about how to manage fires and protect communities and the environment. Insurance companies not really interested in our product because they do not have a direct role in the fire management or environmental protection. The average check is $36,000 a year. Our goal is to make $1 million within 5 years. Additionally, we have already secured $40,000 in grant support, which has been instrumental in covering the significant server expenses we incur. Climate impact. In 2022, more than 3,000 square kilometers of forest in Ukraine completely burned out, losing 160 of CO2 per year. Our goal is save at least 20% of trees, which is absorbed 110,000 tons of CO2 per year. Our team of PhD experts is driven by a burning desire to create and extend Wildfires UA, a unique and valuable product that we believe has the potential to make a real difference. Our team and desire is to save every second tree until we save 1 billion trees, and then just as many more. Thanks for listening. We are here to answer your questions. Thank you, Dmitro. Thank you. Let's thank Dmitro. And time for our jury to ask questions. I see question now from both jury members online. No, this applause. Okay, Nastya, the first question is yours. And then Alina. First of all, yeah, thanks, Dmitro, for amazing project. I feel this is very much needed. And if you will hack the system, you will be very much
needed in the market on both governmental side and NGO side. My question is, can you maybe explain more on how you collect the data? And I mean, I understood something about satellite. And who are those 5 PhDs you're mentioning? What is their area of expertise? Thank you. Thank you for your question. Definitely we try to hack the system. So idea here is that we focus on it first for Copernicus and NASA satellites, but we have actually more. So there is 5 big satellites companies who can provide this data. Then we identify infrared regime dots of fires. We try to understand the size of it because it's actually possible to understand the size. Then we add meteorological data. So we actually model whole Ukraine, prediction weather for the next 48 hours, which we use to understand where is the wind, what is the direction, what is the speed. By using all this data, we can actually understand the evolution. We can calculate it according to the previous bunch of fires. Currently, we try to validate our system in Kyiv because Kyiv has 6 reference stations. And in March 2022, there were huge, more than 16 fires around. And we try to collect this data. Actually, we already collected it, but the final stage is to validate, to be sure that we actually provided the real data. And currently we show for 80%, but I need more. Thank you. And the next question. And sorry, about our experts, PhDs. We have experts from 4 institutions and universities. First is from ULCO, a French university. We work with Anton, who helps us with prediction weather model. Also, we work with UHMI, Ukrgni. We work them with Oleg and Dmitro. Also, we worked with Marzieva, Institution of Air. We work. Hello, Dmitro. Can you hear us? From Marzieva. Also, we work with we have opportunity to work with Igor Gomilko, who is our CTO, and he is expert in mathematics, and he actually built sensors, which can sorry, help I us have to cut you here because we have limited smoke. time. Sorry, thank you. I want to transfer the question to Alina. Alina, the floor is yours. Thank you so much. Thank you for your presentation. I was wondering about, do you have any competitors? Are there any other mobile apps or, I don't know, other concurrents who are also collecting the data and working in this field? So can you please share your information? Do you have any competitors? Thank you for your question. Of course, we have a bunch of competitors. Mostly it could be IQI, Brisometer. There is we count more than 200 actually companies. So, and why do you better? This. Why are you better than them? They do not focus on evolution of fire, so they just give you information. Okay, in this region we have a 2 square kilometers fire. That's it. Plus they can add you, please nearby close your windows. They do not calculate where is the direction. They do not calculate the real impact. They do not calculate the real outcome of this smoke in particular matters, 2.2 or 10, in different gases, CO2, NO2, SO2, oxygen, and ozone. That's why we better. One more quick question. Okay, so we're collecting the data, but will somebody stop the fire? So if you collect the data and you have this app and this product, if it's gonna have the impact, so will the fire be stopped? It's the main question. It's different cases. One case is to notify people in this area where will be the smoke in just 10 minutes. So they don't have the smoke yet, but they will have it in 30 minutes and 1 hour, so they can start protect themselves if they have asthma or any disease with breathing. So they can close their windows, they can protect themselves.
Another part of this is to help government institutions, the SNS, and other institutions to help identify the fire, the size, what is the possible evolution, and what territory will be there. Of course, in current situation, it's quite difficult. They do not actually have opportunity to do anything with these fires, and they just as it is. But to understand and make informed decisions. I'm sorry, I have to cut you here because the time is up for questions, and we are to present the next team. Okay? Okay. Okay, thank you. Thank you very much, Dmitro. And I wish I could present, let's thank him. I wish I could present the next team, but that's let us turn. It's your turn, but No, I just remember that the members, you can write down any questions, and after our event, our participants can answer them. So to be more open for you, and also to have more understanding of their abilities. So, Roman. Okay, thank you. Let's do it together. No, don't worry. Okay, when we were preparing this event, I asked a stupid question if we have water in the plastic bottles here, and Lera told me, okay, how could you think so? The next team is solving the water issues and the problem coming with the water, and the problems work, how we getting water cleaned and drinkable. So, and now joining us right on his way from Lviv, where he was pitching on Lviv Investment Forum, I just want to make sure if we have the founder of the Meltwater Club around us. Hey. Andrei is coming. Mm-hmm. Okay, how was your trip back home? Okay, it's your time to pitch now. We are happy to see you in Lviv. Oh, in Kiev. You were in Lviv yesterday. Just get back. Thank you. Did you drink water today? Seems like, yes. You did. Seems like a simple question to ask. But behind that, there's a lot have happened you may never have ever heard of. For example, obtaining this. This is the device. Yeah. Thank you. Maybe you can start from the very beginning. Yeah, this would be great. 5 minutes. Good, there? Go. All right, one more time. Did you drink water today? It seems like a simple question to ask, right? But to obtain this bottle of water, a lot have happened you may not have ever heard of. 6 other bottles have gone wasted. Imagine that. To receive 1 liter of pure drinking water, common water purification systems needs to dump up to 7 liters of input water. Do you feel the price? That's horrible, right? In addition, we are still contributing to a plastic waste in homes, even when drinking filtered water. Do you feel this? In average, 1 year consumption, 1 household throwing away up to 10 kilos of plastic, maintaining and servicing filtration systems and membranes. This is just horrible, which is an equivalent of 2,500 plastic bottles thrown away. Each time you service your filtration system at home, you throw away plastic. And this is non-recyclable. And this is an earth-killing routine to 500 million households worldwide. Well, we are here to change it, right? We are not yet talking about logistics and manufacturing of those consumables. We have just touched the top of an island. Talking about island, at Meltwater Club, we share a vision of an evolutionary product to reach every home and family. This time has come. Ladies and gentlemen, let me introduce you Meltwater Club. This is the device where technology and nature come together to provide with a reliable, sustainable, maintenance-free water purification device. Yes, providing thousands
and in the future, millions of people at a fraction of a price with a variety of features. Starting from $25 a month and closing up to 1,000 liters per day, the future is already here. The next step in small-scale water purification technology is just in front of you. Started from Ukraine, where we are already providing 2,000 people and 900 children in orphanages, we plan to keep on working and exploring our homeland. Meanwhile, our beachhead market is United States, with over 130 million households in total, having installed filters or ordering 5-gallon, those 18 liters big bottled water delivery, right? With over 100 billion market valuation. Demand is high, and our process offers extreme economic and functionality advantages over existing solutions. So our customers are both B2B and B2C, and also we are covering B2G as well. Well, those are households, HoReCa, offices, private healthcare sector, nonprofits, schools, hospital, and other governmental institutions. Besides functionality, which features cold, hot, sparkling, vitamin water, and ice, first of all, it's all about having a reliable source of high-quality water, having an absence of maintenance, logistics, and consumable fees. No more money, headache, time for natural resource for non-recyclable filters will be spent. As you remember, common water purification devices dump up to 7 liters to receive just 1 liter of water. And furthermore, this water needs to be additionally chemically mineralized through some other filters. We have all heard those 7, 8, 9 steps of water purification and filtration systems. Nothing to be proud of. Well, literally, we're just firstly killing the water and then artificially turning it back to life. Well, come on, people, we're 70% water, right? Meltwater is about smart water management. 1 liter of pure, high-quality water, natural Icelandic, just from 1 to 2 liters of input water. Freezing process is a natural way to remove impurities from water. And we have investigated for you and put it into easy-to-use, beautifully designed appliance. We have already sold 137 prototype devices from 12 to 1,000 liters, and upon received feedback, we made really important modifications like design and water storage. So we are now working on implementing it on our first serious device. Since our launch in 2022, we have made $485,000 in sales, and 80% of them comes from non-profits. Okay, yeah, just 30 seconds. All right, I'll be fast. We have awarded with grants from USAID, from Social Impact Award and GIST, and we are planning to lock $420,000 in investment during the next month. So we are planning to lock $2 million in sales. These are some very important KPIs that we are going to lock. Is $100,000 in MRR and $1.3 million in sales, covering up to 5,000 devices sold in 2022. Meaning, according to our plans, we're going to save 40,000 kilos of plastic with our technology, and 5 million liters of water will be saved. So meet our amazing team. My name is Andrew. I'm founder at Melt Water Club, and we have 8 more employees in-house working together to transform the water industry to a better. We have one very, very big, hairy, interesting goal. We are going to cover 1 million households worldwide in just 3 years, and 200 million evaluation in 3 years period. Thank you very much. Thank you. And now time for questions. So, did you remember? Of course, Dmitro. Thank you, Andrew, for the presentation. My question is, as usual, about the demand. You said that your beachheads market is the United States, but correct me if I'm wrong, but I think that tap water is drinkable in the United States. As much drinkable as, for example, in London. I just got back from London Tech Week, and I was like really
frustrated, thinking, okay, this is not the market, probably because they're drinking water from tap. They all have installed filters before drinking the water from tap. So drinking water from tap probably is good in Norway, but London and states, for example, they're still installing filtration systems before they drink tap water. Okay, so then a follow-up question. So this product is aimed only, so to say, first world nations. Are you planning to expand it further into like poor nations? Is this product going to be available there as well? For now, we're talking about small scale units, like from 12 to 1,000 liters per day. Right now, we are working with international organizations and charities, and we are providing water to orphanages, hospitals, and this is this is much cheaper than, for example, installing filtration systems for them. They don't just have finances to cover the ongoing costs, meaning to, for example, last week I've been in an orphanage in Zhytomyr region, and their serviceman, he was like, I came and asked, you don't have water, why you have those filtration systems installed over here? Like, okay, we do not use them. We used them for 4 months when they were just installed and clean and stuff like that. And after that, when they calculated the finances, how much money do they need to spend every quarter on filtration system, on the filters and membranes, they said, we cannot cover that. And there's no service guy to do that. Like 65-year-old man hanging around in some village, he cannot do that. Thank you. Next question. Do we have any question online? No, we haven't. So I think we... All right. Thank you. Thank you. So, next our team will be here after break. Right now, 20 minutes for drinking coffee, for talking, for a little rest. Thank you so much and see you in the 20 minutes.
Їхати подивитися на київські схили, не схили, як сказати, на київський ландшафт. Ми готові продовжувати? А що ти в зоні незйомки? Та я дуже скромна людина, і я намагаюся уникнути камери. Ой-ой. Окей, ready to rock and roll? Woohoo! Okay, so we had our first part of the Climate Launchpad National Final, and probably it makes sense to remind what happens as a result of this. So the National Final would define 3 teams. Only 3. Only 3 teams that would go to the regional final. Yeah. And the regional final covers 16 countries normally. It depends, Yeah. 12 or 16. Okay, so We'll see. After Lera successfully managed the regional final of 6 countries, we said, okay, thank you, we did it. Next time, please, no. Yeah, that was a little bit of stress, but anyway. But right now we're thinking about, maybe one more time. Yeah, so like we know we can handle that. After the regional final defines the teams that would go to the global final and would be eligible to get the prizes, monetary prizes, as well as participation in Climate Kick. So right now there is no difference from what theme you are, because we just try to define 3 best team from Ukraine. But on regional final, just 3 team from each theme, like Green Ocean, Blue Ocean. Mobility, and etc. Just 3 teams from each theme will go to regional final. But let's back to our national final. The national final welcomes one more team that is handling very important and very challenging task of keeping the lungs of this planet safe. And I'm pleased to welcome to the stage, to this online stage, the team which is helping people planting the trees, that the baby trees would grow strong and healthy. So please welcome Greenmaker. Andrew, join us. Hey, we are waiting for you. I'm here, do you hear me? Yes, we can hear you and we can see you. So, you ready to start? Perfect. Yes. Let's rock and roll then. 5 minutes for pitch is yours. Have you heard of global tree plantings? About world records like 1 million, 1 billion trees planted per day. You may have even participated or supported them. And just imagine how huge amount of resources were spent on each event. At the same time, we see another world records, the highest temperature, record droughts and desertification. So how are those planted trees doing? How many of them survived? And the truth is very painful. The survival rate is only between 0 and 10%. And the reason is precisely the lack of care after planting. Plant a tree is like a small child. Children need love and care until they become strong and independent. The same with planted trees. My name is Andriy Raets and I'm a green maker. I'm passionate about trees and making this world greener. And I created an online platform called Greenmaker. It's tree inventory, tree aftercare tools and community. Our deal is for tree planting organizers and for individuals as well. We provide them our platform for €9 per month for organizers and €3 per month for individuals. Our beachhead market is Ukraine and Germany. Ukraine is our native and well-known market that needs support and a lot of things to do. And Germany is the largest economy in Europe and it has highest eco-innovation index.
Then we expand to the rest of Europe and then become worldwide. Greenmaker is all-in-one solution. It's convenient and affordable trees aftercare platform. Other important uniqueness is community-oriented, worldwide, events, gamification, and the most importantly, it increases the survival rate of planted trees. The product is aftercare platform that includes interactive tree inventory map with different types of pins, Greenmaker community with direct messages, chats, filters and gamification, and events calendar, tree plantings, educational events, reminders, and more. After more than 20 surveys, we have found that the difference in survival rate can be dramatic, depending on the amount of aftercare received by green babies. It's from 0 to 10% without aftercare and from 90 to 100% with aftercare. Also, we found that greening teams need a lot of volunteers, and volunteers and individuals want to plant trees in a legal way. So it's a win-win situation. And the customers need a convenient and affordable tool for tree inventory. Our SaaS business model focuses on tree planting organizers. We solve many of their pain points and then they can pay for it. Our key drivers is market share and market. That's why also we have an assumption that perhaps individuals will generate more revenue because they have much lower price but the much larger market size. Climate impact. Do you know any other the same powerful and direct climate driver as trees? Reaching a high survival rate, it's possible to absorb about 200,000 tons of CO2 per year only on beachhead market. Also, more trees means more fresh water, more fresh air, huge impact on biodiversity and preventing desertification and floods and many other factors, both climate and incredibly important social as well. So there's no doubt trees give us life. Meet our team, the real green makers. We have almost 10 years of experience in planting trees, in organizing planting events, in propagating and growing trees. So we create this platform primarily for ourselves, but we have a dream to unite people and resources, to inspire, to develop a culture of caring for plants, and to achieve the highest survival rate of planted trees all over the world. Thank you for your support, and let's make this world greener together. Your questions? Thank you for your ambitious project, and now it's time for questions. Do we have questions online or offline first? Dear jury? Alina? Nastya? Yeah, I see. Thank you. Yeah, okay, I see Alina hands. Mm-hmm. Please go on. Okay, so, thanks. Thank you for the presentation. I'm wondering about the functions of this app. Can you please concretize which functions do I gonna have like a customer? What for I pay you? One more time, can you please concretize it? Yeah, sure. The functionality first is inventory tool. Any person around the world can pin the tree on an interactive map. For example, you plant a tree and then you want to inventorize it, and you can fill a lot of important information and provide photos as well, some history, some important data, when you plant, where, etc. And its exact point on the map. Also, this map is interactive, so you can also mark a place where it's possible to plant a tree, or there's water source, or you can see some events on the map and other different things like interactive map. Also, it's community.
You can contact other green makers. You can find them in your region, in your city, for example. You can share experience. And also, as a green maker, you can find important events. You can participate to some tree plantings event in your area. You can see what events is available. It's generally. But also you can see your impact. When you plant more than one tree, maybe 5, 10, then you can see and show your real impact on this world. Maybe briefly, it's about functionality. But also we will have some smart reminders, some things which helps to take care of our plants. Is it clear? So do you mean that it's work more like informational dashboard about the trees? It's more about I can get some information about the tree which I want to know more about, and I can see the progress, what's happening with this tree. Am I right? It's all about trees you planted. For example, you plant trees next to your house, and you can make a pin on a map with all information, and then create like a history. Every tree is live, as us as people, and we have a history. Okay, sorry, I have to cut you here. Information year by year. Andriy, I have to cut you here. We have a question from Anastasia also. Nastya, your turn. Thanks, Andriy. Thanks, Andriy. Sounds like a very, enthusiastic and exciting project. Most probably I would use this as well. But I think that maybe just a point before my question, that it's very important for you to build the movement first, the community, and then the service. And again, I think that the B2G strategy is something that you need to discover here if you think about Germany or like even Ukraine, perhaps. Because actually my question was like, is there any other solution that solving this problem B2G according to your market research? How does now all these interests are coping with this problem? Yes, there's available some solutions, some of them even free, but with very cutted functionality. So for example, it's not possible to add a photo or some important information. And also there is available very expensive solutions, like more than 200 euros per month. So we want to be at the same time affordable and profitable platform. So that's why we don't ask for such high price, and also we are not free. But we will have some freemium package for individuals, but generally we are more affordable and convenient than other solutions. Do you have a subscription model? Yes. Okay. Thank you. Well, thank you. Thank you, Andriy. Thank you, distinguished jury members. For your, you have another question? Okay, let's give it to Dmitro. Yeah, thank you for the presentation. This might be a bit simple question, but like, what is the value exchanged for money here? Because I don't quite understand, like, what do people who plant the trees get? What sort of value do you provide besides the tag and the mark and the rest? And who's actually paying for all of this? Like, if the person who's planting the tree is paying for the service, I mean for the access to this app, then what is he actually getting from this, which he couldn't get for free otherwise? And if you're offering this to the government, then what is the municipality getting from this? Like, which it wouldn't have otherwise gotten, because I mean each municipality usually has some sort of forestry service or something like this. So basically it's just it's a cash flow question. Yeah, okay, I will try to manage all the questions. First of all, people who plant the trees or organizers, they pay for inventory tool. They can use map, then can pin all the trees they planted. They have access to another individuals and volunteers who could be involved in tree planting events. So they need people for these events, but people need some legal way to plant a tree.
So it's like they also get not only tool, but the community. Talking about individuals, they can find and participate to tree planting events. Also, they could have some educational information, tutorials, expert support, also events, sharing experience, etc. So it's like tool and community, inventory tool and community. I hope it's clear. If not, please tell me. And talking about governmental, there's some solution around the world for government parts, but what it could takes is involving community. It's not only inventorization, but also it involving community. A lot of people could have a very huge impact if they will unite. So any of us can make really big impact. And if we are together and millions of people, I think the climate impact could be incredible. So it's involving of society, if we talk about governmental. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, great. Thank you so much. And now I want to ask on this theme, next theme. And this project is all about recycling and reuse. So please, Sistan. Sistan Varvara, designer and sustainable designer for inclusion. Так, україномовна презентація, Лев? Секунду. А це інша. Треба English. Just 1 second. Yeah. Okay. So we would be ready in a second. We are tackling also the tasks with another important and aggressively polluting industry, which is fashion industry. And this is about the business Sistan is working on. So with the 15 years in the fashion and retail sector, he's bringing something new to the field. And I hope that we will have the proper version of his presentation for today, since Sistan is working for 2 programs. Okay, the floor is yours now. You have the right presentation on screen. Please welcome. Have you ever calculated how many clothes you bought in your life that you never worn? For example, in UK customers' clothes, there are unworn clothes for 42.5 billion euros. 92 million tons of clothes end up in the landfills each year. And the fashion industry have climate impact of 3% of CO2 pollution and 20% of water pollution. I think we can change it. Let me introduce my own brand, Sistan Varvara, that produce seasonless gender-fluid collection, and that is rebirthing used clothes and textile waste to diversity fashion. So the deal not working.
The deal is to sell product in B2B and B2C market for the price 160 euro per item on B2B market and 350 euro per item on B2C market. Oh my God. Something goes wrong. So my beachhead market is California, and the target is oh my God. My beachhead market is California, and the target is a population in the age between 25 and 37 years old, with annual income over $200,000, and they also are a part of the LGBTQ community with sustainable and also sustainable oriented. So my most important competitive advantage is combining the gender fluidity and sustainability in one clothing brand, and there is no one another in the world for right now. For the price, average cost of my product, average price of my product, 30% less than in other brands in the same segmentation with the same aesthetic. The product made from dead stock and second-hand clothes and materials and fabrics. I used patchwork, different kind of patchwork techniques to do new material and then sewing the new clothes. Also, I used the leftover scraps and used paper patterns in production and combine it with a special mixture of water and scratch that we call in Ukrainian kleister. And I'll get the packaging for my product that looks like this, and this is 100 recycled and 100 biodegradable and compostable. My key assumptions that are confirmed by client is that every client that I ask interested 90% interested in sustainability in fashion product, and they choose the product by design. And also the main part of this question is that 80% of clients don't care about discount. It helps me sell my seasonless collection without discount. And I ask in 20 plus B2C clients and 2 fashion retails, and already have one deal with one of them. So thanks to my beachhead market, I can achieve the profit for €4,050,000 per year. My market share is 0.3%, and I have there 8,100 clients, and the deal per client per year is 2 products. So my client impact can be, with my beachhead market, I can save in 243 tons of CO2 emission and 42 million tons of water, comparing with not sustainable fashion brands. Also, I can clear planet from 32.4 tons of textile waste. My name is Sistan Varvara. I'm a founder and the one part of my team for now. I have, Roman said, fashion experience more than 15 years in luxury retailing and manufacturing as a CEO and buyer of luxury fashion goods.
So my dream is change fashion industry from toxic to positive impact, and for my ego, I hope that in 2028 I will achieve 100 million euro per year profit. Thank you. Thank you very much, Stan. Now it's time to have questions. So do we have questions from jury online? Yep. Okay, offline? Yeah, Yura, start please. Yeah, thank you for presentation. So you have to move to California. Actually, on my business plan, it will be on the next presentation. I not move to California. I moved to Paris in 2 years with head office. But the first offline and online retail will be in the end of this year in California. So as I said, I have one deal with retail. After question. And how many people do you need at sewing manufacturing in California to cover the numbers you show us in presentation? Sorry, can you? How many people do you need at sewing facility? Actually, I need 3 person for the it calls like for the for now for produce this deal. I don't really need in-house people. So I can work with other manufacturers. So. Okay, Dmitro, Anastasia, Alina. Unfortunately, I can see your hands. Yeah, sure. Oh, no. Alina, no questions, right? If I may. Hello? Nastya, you have a question? Yes, please. Okay. So maybe I didn't hear, but do you already produce the clothes? Do you have sales already, or is it just an idea and you are testing it in company? Yeah, I already have sales, but this is like my clients. So I participated before in Ukrainian Fashion Week, and also in other pop-up stores. But right now I don't have the offline point of retail. Will be in the end of this year. Thanks. System, you Sorry. I saw a question from Dmitro, right? Oh, okay. No? Okay. I'll go. Thank you for the presentation. I was just wondering, I understand that this product is basically high fashion for the price. Yeah, this is a middle up luxury, between middle up and luxury segment of fashion, because my price is lower, but the quality is the same. Okay, but how are you going to enter this market? Because I understand that this is an ultra competitive market, and it has been for years. What are your competitive advantages which would actually motivate people who earn, because it's a very select few of people, a select pool of people who earn more than 200,000 USD annually and basically are interested in such style of clothes. How are you going to capture this market? By marketing, by press, by offline events. Okay, and you said you had experience, so you had experience with such operations before. Yes, I worked for 6 years for one retail, and then I worked for manufacturer as a CEO, so I doing all this process of PR and achieve the markets. System, you told about the seasonless collection. Is it a thing now, or is it a concept you have to market? This is all time concept for future. Because now, or what is exactly your question? Seasonless collection, is it popular now? Yes. What temperature, I can ask you, what temperature in the morning today?
15 degrees. Do you need top, crop top, or you need a sweater? Today is August 12th. Is it really summer weather? Almostly my beachhead market, for the statistic, traveling 4 times per year. So they really don't need season collection. They need the designer clothes that they like. So, and Mitro, I want to add that my clothes produce in one full range, size range, both for all human bodies. So when you come to the store, you just pick the product and don't think, is it woman's collection or men's? Is it here big size or just small? Because all of the brands that now talking about gender fluidity, if you go into their websites or store, you didn't find actually products. Your sizes. Sorry, I have to cut here. The question sessions because we are already over time. Thank you, Sistan. Thank you for this topic. Well, I don't know if many of you know about the full name of Greencubator. No, we are not named Joseph Maria Rodrigo Juan Greencubator. Our full name is Ukrainian Energy Innovations Network Greencubator. And now we are back to our home turf, to the sector of sustainability in energy, and specifically in energy storage, energy aggregation, green energy. This team actually came to our life when we were just testing out the new place which is hosting Greencubator, and after having lunch with Ksenia, we had their first conversation with them. Okay, and I'm happy to welcome on this stage the guys with the ambition to transform the energy market and Scott Energy. Igor. Scott Energy. Yay. Promoting storage and democratizing electricity grids. Thank you. We can see presentations. Thank you. Convenient for myself. Can you hear me well? Yeah? Cool. Let's start. Hi everyone. So this is Scott Energy. It's not a secret that the world suffers from the climate change right now, and especially because of the major contributor, the power plants burning coal and gas to produce electricity. Solar and wind are competitive and expected to thrive to 2 trillion euros by 2030, but they are not predictable by nature, so they desperately need storage. It's expected that 50% of storage will be residential, but is it acceptable for solar and wind producers? No, it's not. So imagine that we have a system that connects and remotely controls the home batteries so the owners can earn money and support transition to renewable energy. You don't have to imagine because we have built Scott. So what's the Scott deal? At Scott, we provide access to cheaper electricity by introducing prosumers with home batteries to the wholesale energy market. So basically for 200 euros per year, customer can earn from selling electricity directly to the grid. So he makes profit from that. So let's talk about beachhead market. The total addressable market is estimated at 200 billions, but our beachhead market is Ukraine. So why we chose the Ukraine? Because last year there was many batteries installed as a backup source solution during the blackouts. So also
The new laws have been implemented, such as net billing law, which allows consumers to sell electricity directly to the grid and earn. Also, the low cost of operations, which actually lifts the barriers for us to enter that market. So the value proposition, as you can see with Scott, customer can get an access to 3 times cheaper electricity. Scott literally turns expenses into investments. So the battery can earn up to 500 euros each year to the owners and pay back itself just 4 years. So the most interesting part is climate impact. Let's talk about that. Based on the beachhead market, by aggregating 5,000 batteries, we are reducing CO2 emission by 98% against the coal power plant. For the better understanding, uniting 1 million of batteries, we compensate annual amount of emissions produced by Burstin thermal power plant. And as you can see, we say just rest in peace, Burstin thermal power plant. So the product. Customer, basically what happens? So we have a software. So we are integrating directly to the inverter, and it gives an opportunity to remotely control and set up and sale and purchase intervals for the customer. So basically, we can purchase electricity and charge the storage when the price is low, and we can discharge it and sell it to the grid when the price is high. So customer can earn or save on the consumption. So the customer discovery, based on 24 interviews conducted, including consumers and solar panel installers, as well as hotel management companies, we identified that 75% are intrigued by our mission of renewable energy transition. 90% of consumers are concerned about the payback period to get it shortened. And also, the last but not least, we identified that the key to success is to partnership with the businesses. By businesses, I mean solar panel integrators and others. So let's talk about financials now. So the total market is 50,000 customers. 50,000 customers, and the market share is determined at 10%, which gives us 5,000 customers. Each of them gives us 200 euros per year. In total, it's 1 million in profit. So the top 3 key drivers to scale our business is the cost of electricity, amount of customers, and new markets, respectively. And that's our team, Yuri and Igor. We are 2 experienced tech guys from the fast scale startups in Europe. And so our ambition is really big, and we plan to achieve 1 billion in annual revenue by 2027. And also we are trying to revolutionize the conventional energy sector perception and make the consumers the key players on the market and decision makers. That's it, thanks. I might introduce my another co-founder, Yuri, for questions as well from the technical point of view. So. Okay. Any questions? Any questions from online and offline jury members? Anastasia? Thank you for the presentation. A really ambitious project, and I feel that again, if you hack the system, it will be a big success. But can you please tell me what are maybe the biggest challenge for you now, and also where do you want to start this ambitious mission, this ambition project? Like, where is your test project are going to be? Okay, I would say the biggest challenge right now is the market penetration. But after conducting one of the interviews, we realized that we have a potential partner who has already 150 clients with home batteries, and they are willing to introduce them to them so we can actually test and start to earn, so we can generate some cash flow. But it was the biggest takeaway from those interviews. So that was actually the biggest challenge, which we actually solved as well.
Thank you. Do we have some more questions? Yeah, thank you for the presentation. I was wondering, who are your main competitors now, and whom do you foresee to be competitors in the future? Okay, I will reply on this question. We look globally. So on global market, our competitors are large tech companies like Tesla. So they produce power walls, and they have their own virtual power plant. And similar company, Sonnen, exists in Germany. The problem they have, they build really expensive batteries. So it's high-end, high-quality product, but millions of other batteries are produced by other producers, and they don't have this feature of virtual power plant. So basically, it's an expense. And what we do, we turn expense into investment. So we open market for other producers. You don't need to build your own virtual power plant just because you're not Tesla, because we have Scott. Thank you. So we can move on. Can I ask of one course, more Alina, question? yes. Yeah, in this case, yeah. So you are not a Tesla. What about production? How many products you can provide per month, for now or for future? Please, can you also describe your plans? Yeah. So unlike Tesla, we don't build batteries because there are many producers worldwide, and they build hardware. So what we do, we connect to inverters in your home, and we control. So actually, we provide access to software. And in terms of delivery, it's not that hard. Yeah. So basically, scaling, I think we can handle like 10,000 customers in the first year, but it's more a matter of onboarding. So you get new customer, they need to understand how it works, and then later on we can automate it better. But overall, yeah, it's not that hard to scale. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank so you. Can we move? Thank One, you. two, yeah. Thank you very much. And we are going now in a different domain. And this is, again, the domain of the things we were. Emerging technologies, very popular, very interesting, very promising. So the next team is challenging the material they're working with at the present moment, because they have a running business and they're creating a startup to challenge the dominance of real animal leather. So I'm happy to welcome to the stage Marta, CEO and co-founder of Mycelia Tech. Marta, the floor is yours. Please welcome. Yes, we should have the presentation on the screen in the second. Okay, so we continue the introduction. Marta has created a really impressive fashion brand named Szufla, and you are doing leather, unique leather accessories. Mostly for Ukrainian or for international markets? For both. Yeah. Yes, for both. Marta operates from our friend's space from Pre-Leather Renovation, and she's got really busy reinventing leather. So when we see the presentation on screen, we will be able to understand the scale and the idea of this thing. I hope this, yeah, okay. Again, let's welcome Marta.
Most of you will probably have at least one leather item in your wardrobe. A wallet, leather belt, leather shoes. You might be even wearing it right now. We choose leather because of its durability. Someone likes how the feel when you touch it, the smell. And I've been working with leather for many years. This also means to me that I've been a part of a problem for many years, because I'm aware what kind of impact leather industry has on the ecosystem, on people who work with leather at the factories, animal welfare. Every year the leather industry produces 2 billion square meter of leather. And 1 square meter equals 65 to 150 kilograms of CO2. The problem is too big not to notice. And of course, for myself, I chose to be also a part of the solution. So I started to look for answers. And the answers were very close. They were in the nature. And that's how the mycelia tech was born. We are harnessing the power of mushrooms to create the new alternative materials and leather. And we work with apparel brands where we offer them our materials, and then they are able to create the ready-made items and serve their customers. For our beachhead market, we look at France as the market to go to, because it's the biggest by the number of leather items sold yearly, and currently it is estimated to be at 20 billion USD, and it's growing. For our leather has 10 times higher elasticity than synthetic leather. This is by the test we did with the first prototype a few months ago. We only use natural resources and byproducts as the key components. We don't use any heavy chemical processing. And we also are addressing the urgent needs of our consumers. 75% of millennials are actually craving and only checking if their items they are wearing and using is sustainably made. The product has two key components: mushroom roots and the sawdust. And that's the prototypes, the first prototypes that you see here on the picture. For this work, we spoke to 20 apparel brands, smaller fashion sustainable brands in Europe, and 19 of them confirmed that they are willing to try and use our product. In fact, they were like begging to send them our samples. And what was interesting, that 8 of them would like actually to combine our material, perhaps with real leather or any other material. And the biggest challenge is for them is that they don't have enough money to spend a lot, they're not sure whether they can use the material to create larger items, like jackets, for example. The key drivers for us, for our financials, is the cost of production. So we're constantly checking how we can reduce our production, number of customers, and how fast and how much of market we can actually gain. In order to truly dive deep into climate impact, we looked at production of leather production for one bag, and it was very astonishing. In order to create one bag, you will need 17,000 of liters. Just think about it. The number is huge. 674 square meter of land, and that will mean that there will be no forest in this land. And there will be emission of 110 kilograms of CO2 just for producing one bag, and not to mention how many chemicals you will need to process the final product. Versus mycelia tech, we will need around 6 to 10 liters of water, around 10 square meters of land, and you would not need any heavy chemical processing to finish it. In order to work on our dream, we united the science. My co-founder Oleg, he has 15 years of experience in bioscience. I come from an entrepreneurial background. I'm a full-time entrepreneur at the moment. And we also have an international head of marketing on our team. Our big dream is to make mushroom leather available for fashion brands around the world. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Marta. And now it's time for questions. Okay. I feel a lot of influence of Paul Stamets and Faber Academy. It's a huge success that we have such a company here in Ukraine.
How your facility going to looks like? How many people and how big have to be? You told in presentation that it will be easy to replicate. So could you please describe in short terms? Right now we are at the laboratory stage. We've only built our laboratory, and we also have support from the university. So it's a smaller facility. But once we really perfect our technology, which we are doing at the moment, we should be able to look at the production facility. And in terms of people and we haven't figured that out yet. We want to find like a great product engineer and technical engineer to help us to build it, because we only at the moment we are just combination of science and entrepreneurship, and scientific part that helped us to build the lab, to build the prototype. This will be the next step. So we're still figuring that out. Peace. Okay, I see from Alina there is a question. Thank you so much. It's looks so impressive, really. I just thought about, oh my gosh, future is now. Yeah, we can do leather, not from the leather at all. Yeah, so I just wondering, is it your own technology? It's Ukrainian one. So can you please tell more details about some technology? Yeah, and innovation in it. Mm-hmm. It's a mix of best practices in the world. Of course, this technology is not open source. It's not something that you can Google, but we were talking to people. We have friends in Indonesia who are operating in similar fields, so they were also conducting us, and we also used our own approach, which is mostly in sawdust as the key component. And the type of mushroom we use as well. So I can say it's a combination of best practices in the world, but also our own approach of my co-founder Oleg as well. Thank you. It seems amazing. Thank you so much for your work. Thanks. Thank you. Dmitro, Anastasia. If I may, just a quick question. First of all, thanks a lot for the presentation. It really sounds impressive. What are the timelines for your scientific research and scale to the production? Do you have some estimation? And what kind of investment do you need for that? Mm-hmm. For this, by the end of the year, we will fully finish all the tests for our technology, and we are also in the process of applying for Ukrainian patent. We already have a formula noted down and working with the expert. So that's planned for the end of the year. And next year we are planning to find someone to help us build a proper production. In Ivano-Frankivsk, and like a proper production line, make it not expensive and make it hopefully modular. And in terms of investments, so far we counted it's needed 200,000 euros to build that modular production line, but these figures are not final. Thank you. And Dmitro had a question? Yeah, I just wanted to ask about the product. So how does it stack up against other leather alternatives, like vegan leather or other synthetic types of leathers? And what's the advantage here? It has many advantages, because vegan leather, it is synthetic leather. In Ukrainian, shkir-zamінник, that cheap products so vegan leather is the synthetic leather. That's, I'm sorry, I meant the vegan leather, which is like also on the forefront. Mushroom, yeah? You mean mushroom? No, which is made from food waste products as well. Mm-hmm. Like, okay. How does it stack up? There are also like other mushroom leather producers as well, and fruit. And we haven't looked at the food waste type of leather, but we did look at the same mushroom leather around the world, and as well as synthetic. So in terms of synthetic, what we saw is that it has higher elasticity. In compared to real leather, it's not so durable yet, and we need to gain that with as long as we work. And in terms of other mushroom leather around the world, we know our competitors. We keep an eye on them, and we know what clients they work with. They mostly work with Adidas, with
Paul McCartney, and so on. In our approach, we want to work with smaller fashion brands who are not Stella McCartney, but who also want to use alternative leather. So here, in terms of competitors, the type of customers we choose, we want to target different ones and also allow them to combine our material with other materials as well that they have. Well, thank you. The time is up for questions. Let's thank together Marta and the team Mycelia Tech, and there's a future in that. And the last in this section, but not least, is the team which is providing impressive combination of sustainable mobility, accessibility, and inclusiveness. So I'm pleased to welcome here the team of Luaz Electro with their Luaz Care project. Please welcome Vadim. And also I need to add that you also can try today their product. Wow. Okay. For first one is some numbers. Individuals with disabilities now is 1% of total world population. Can you imagine this is 70 million people in the whole world? This is bigger problem. For example, is Great Britain in UK, 1 of 5 in 5 people have disabilities. British organization Motability predicted the numbers of disability drivers and passengers will be increased to 2.7 million by 2035. This big numbers. For example, we are living in Ukraine where now is the war. For example, according to the Wall Street Journal, due the Russian aggression, the numbers of Ukrainians who lose his legs or limbs now reached 50,000. It's a big problem. Therefore, we want to help for disabilities people. We want to have a chance for disabilities people for return their mobility. Our project, our startup, this is not startup, this is a real project in realization, is Luaz Care, the wheelchair accessible electric vehicle. Electric and accessible for wheelchairs. Why is this very important? Because accessible wheelchairs enable your wheelchairs to ride on the back of the van, or you can drive himself in car. It's very important for mobility, because a lot of people who lose legs and use wheelchairs haven't enough mobility now, and we want to make a chance for him. Our deal is to sell on the market a special electric vehicle for disabilities. Our all customers is wheelchairs users, government and social services, and charitable funds and NGO. Our team now here, this is my name is Vadim Ignatov. I am a founder of this project and owner of company Luaz Motors. Marina Kitina is our media and PR, and Alexander Yanovsky is our consultant for disability peoples. Market is very big in the world. Our beach market sure in Ukraine, because now is very important for us. But worldwide we have
more than 65 million wheelchairs users worldwide. European Union have estimated 5 million wheelchairs users. Very special market is Great Britain. We have a special interesting construction in our vehicle because we can use our vehicle in doesn't matter in Britain or in Europe because wheel in the center of the vehicle. Sure, in Ukraine we have also around 500,000 wheelchair users. Our best value proposition, the mobility freedom for people, is very important. Some technical details, long range, big capacity of battery. This is our product. This is main slide here. The first advantage is the low price, because our competitors have price at least 2 times more, 2.5 times, and when we start researching the market, we can find only 4 electric vehicles for wheelchair accessible. In the whole world, only 4 electric vehicle, and no one like this one, like a truck. It's what's very amazing for me. We're doing some customer discovery start in this year on the start of summer, and have a lot of consultation with some disabled, with customer service. We have already prototype start testing on the road. Our financial, we have pricing in 2 different models. Basic models cost $10,000 US, sorry, and we think this will be main model. This is our financial model. We plan to market share 30% in Ukraine, but in the whole world we need to check a special market. Climate impact for electric vehicle is no reason to discuss because it's zero emission. It's very important. Second one is very low electricity consumption for our because this car is very small and low footprint. We use a very long-lasting lithium ferrum phosphate battery, which can use 10 years. It's our team, me, Marina Kitina, and Sergey Nazarenko is the chief designer. Sergey have a lot of experience in automotive design. Thank you. And thank you. And now it's time for questions. Yes. So, dear jury members, I see applause. Of course, Dmitro, you have a microphone. Yeah, thank you for the presentation. I've had basically 2 questions combined into one. So it's related to global markets and your local market, because I understand that, yes, Ukraine is going to be one of the more important markets right now due to the ongoing events. But as you said about UK, I understand if you're going for UK, you're going for other developed countries. And the biggest hurdle there is certification and the safety of the vehicles, because as I see it now, even from the diagrams, right, it's a person sitting in a wheelchair. I'm just not sure how the certification agency is going to look at that. So have you looked into this problem of getting certification to be sold in international markets? Yeah. This is electric vehicle have a special category. This is L7E. This is low speed electrical vehicle and some certification for safety less than normal car. This first one, and second one, we need a time and finance for format certification everywhere. But this is not so problem because we already have a European certificate for 2-seat version of this car.
And I think for special car is not so problem. Thank you so much. So, of course, Yuri? So the customers are, the customers are private persons or social services or go for both? I think as for personal is sure in Ukraine especially, but for example for Great Britain, in Great Britain have a big organization Motability, which have a special scheme for financing vehicle for disabled. Thank you. Alina? Thank you so much for your project and for all this presentation. I think that this product definitely must be in the market, not only in Ukraine, but all over the world. My question is going to be also about production capacity. You're creating these cars in Ukraine. Can you please tell more details about how many of them you can create per month, and where do you creating this technique? Because I also know that you are not a Tesla yet. Maybe not with others, because right now. Right now you're not a Tesla yet, but how does it working right now? Yeah, thank you very much. This is the best question, because we already have a production facility in Ukraine, but this is not full cycle of cars production. This is only ISCA-D assembling line. We use a steel body imported from China and develop all electronic devices here in Ukraine, and produced a lot of additional equipment like seats, like bumpers, and very important, we produce the battery here in Ukraine, because in electric cars usually is battery at least 30% of cost is the battery. We produce battery here. Sure, we use imported cells, but BMS battery management system is on development, and production line, production construction also here in Ukraine. We use the model like the microfactory, only SKD assembling, no need to produce in own facilities lot of parts. We only assembling in Ukraine. We now assembling facility only 2,000 square meters. It's enough for produce 1,000 cars per year. It's for start, it's okay, but for future we have a plan to make other facility in other country or other place in Ukraine. We have to change logistic, not cars going to the clients, factory going to the clients. Well, thank you. Thank you. Do we have last one question, but really short one? If not, by the way, car is near. So yeah, we will test. Anybody wants to test and try. Okay. Thank you, Vadim. Thank you for the noble cause. So, dear colleagues, dear participants, dear jury, dear our visitors online, thank you so much for being with us this first part, national final of Climate Launch Pad. Right now, I need to thank you, our participants. I can repeat it as many times as possible. Thank you for making my job impactful and important for me, because your projects, your startups, changing our lives, changing our world. So I really appreciate your joining us. And speaking of the journey, you remember the beginning? Oh, it was so long ago. So I have a question to participants. So I
are you proud of the transformation you've made on this way from the very first pitch attempt to this pitch that was happening here? Has something changed? Has something changed a bit? Yeah, not just slides, a little bit of business model. Should we thank Ron? Oh yeah. Let's applaud to the Ron. Hope Ron, you thank you. Woohoo! Thank you, Ron. I hope, Ron, you can see us. If not, you will see. We will send the video. Yeah. And yeah, I'm also proud of you. Yes, I am. And of everybody in the team. So because the journey was really, really impressive and transformative. So this transformation is the reason to celebrate. But it just start of your long, long way. So as I just want to quote Franz Nauta. So Franz Nauta, we have like two big names in the climate launchpad world. Ron Blomers is one of our inspirations and mentor for most of our climate launchpads. And Franz Nauta is our good friend, climate launchpad creator, and the original creator of the mentor at the first climate launchpad to happen in Ukraine. So he says, you are not building the business by winning the startup contests. So we want you to win, of course, but the most important, we want you to build the successful businesses. That is what's bringing impact. So that's what's happening next. And let's talk about what's happening next. Of course, lunch is here, but there is essential part for this, deciding the fate of this batch. And this fate would be decided by our amazing jury, people from the really impressive background, really outstanding skills. So we will give them some time to bring together the numbers, but we will keep from announcing it right away after the lunch. We will announce it in the end, right? Of course, because everything should be waiting. So let's thank you one more time for our jury members, because they did big job, and it's really hard to decide what impact is better, what product is better, what market size is bigger. So thank you so much. Really deep questions. And right now, thank you. We have like 1 hour for lunch break. Our online participants, please back in 1 hour. And see you soon. Yeah, so again, thank you for everybody. Thank you, Lera. Thank you, Greencubator team. Thank you, jury. And thank you, Green for Growth Fund, for making this possible. Thank you. Шановні члени журі,
І маю надію, що чути. Ми продовжуємо наш сьогоднішній Green Pitch Day, дякуючи нашим партнерам з Green for Growth фонду, які допомагають нам робити цей проект і підтримують ініціативи, які допомагають засновникам інноваційних компаній в секторі зеленого сталого розвитку рухатися вперед. І наступний блок наш зараз – це Greencubator.Academy. Можливо, хтось не знає, що таке Greencubator.Academy. Це спроба подолати мовні бар'єри для того, щоб більше фаундерів приходили в напрямок створення зелених стартапів через створення україномовного стріму. Значна частина тих програм, які ми ведемо, починалися як програми англомовні, і це відсікало можливість брати участь в цих програмах для значної кількості українських команд. Але ми не хотіли втрачати цих талановитих підприємців, талановитих засновників і засновниць. Відповідно, ми сказали, окей, ми створимо навчальну програму, яка буде давати знання, необхідні для запуску власного сталого бізнесу українською мовою, а потім буде давати навчальну програму з Business English for Startups. Наступний етап зараз в розробці, і сьогодні ми маємо приємність презентувати результати першого випуску Greencubator.Academy. Як сказала моя колега Валерія, Greencubator.Academy мала доволі складний старт, тому що перший випуск мав відбутися в березні 2022 року. Нарешті він настав в серпні 2023 року. Я не думаю, що мені треба пояснювати причини, пов'язані з російським вторгненням в Україну, але так чи інакше ми продовжуємо рухатися в цьому сегменті і продовжуємо цей сегмент розвивати. Відповідно, зараз ми вже розпочинаємо також в поєднаному форматі онлайн і офлайн пітчів випуски презентації 9 українських команд, які працюють в дуже різних секторах. Отже, нас сьогодні чекають зустріч з командами Рекава, Green Planet, SolarPlex, Vacuum Gravity Energy, Flashwave, Еко-Крамничка, Brayton Power, Еко-Мильниця і Сістен Варвара в нас в 2 програмах, так що Сістена ви почуєте сьогодні українською мовою. Отже, чи ви готові починати? Чудово, ви готові починати. Відповідно, я попрошу команді Рекави підготуватися до виходу в ефір, а до того, як вони вийдуть до нас в ефір, ми так само маємо оголосити чудове журі. Сьогодні в нас в журі буде ще декілька прекрасних імен, з якими, я думаю, ви вже знайомі. Отже, до нас сьогодні, як представник журі, доєднується керуючий партнер інвестиційного фонду Angel One Ventures і директор Центру підприємництва Українського католицького університету Іван Петренко. А от тут треба нам поміняти заставку. Так що, поки ми поміняємо заставку, вітайте Івана, щоб він нас чув. До нас приєднається експерт з питань зміни клімату та управління проектами в секторі зміни клімату. Наш давній друг і експерт в багатьох проектах Микола Шлапак. Вітайте, Миколу. Також в нас в журі сьогодні з нами раніше наш вже такий, можна сказати, дуже досвідчений учасник цих конкурсів, тому що думка Андрія Медведенка відправляла багато стартапів на регіональні і глобальні фінали, але сьогодні він в новій ролі, яку вже можна оголосити, як продакт-менеджера в компанії Ajax. Я думаю, багато з вас чули про компанію Ajax. І я не знаю, чи приєднається, чи ні, але якщо така можливість буде, то з нами буде ще і Дмитро Петров. Окей. Good. Також запитання будуть задавати наші партнери з корпоративного інвестиційного сектору, які також доєднуються до нас онлайн. Ну і відповідно, Рекава. Юрію, чи Рекава готова презентувати? Доброго дня усім, так. Привіт.
Чи видно мій екран? Екран видно, тебе чутно, раді тебе вітати. Ready to rock and roll? Так. Окей. Параметри ти пам'ятаєш. 8 хвилин. Дякую. Починаємо. Отже, усім привіт. І почнемо з того, що, мабуть, ви чули популярний факт, що людський організм на 50 чи до 86% складається з води. Ми в команді Рекава думаємо, що до цих висновків науковці дійшли, мабуть, до винайдення флет-вайту чи фільтр кави. І тому сьогодні, в найближчі хвилини, ми будемо багато говорити про каву, а також кавову гущу. Чому? Тому що ми Рекава, і ми не гадаємо на кавовій гущі, а робимо з неї біорозкладний посуд та декор. Створюючи наш бренд, ми відштовхувалися від проблематики і виділяємо для себе такі дві масштабні, серйозні проблеми у всьому світі. Це одноразовий пластик, адже при наявності чудових багаторазових рішень на ринку дуже часто, зокрема, я думаю, і наша аудиторія користується одноразовим пластиком чи так званими паперовими стаканчиками для напоїв to go, які насправді теж містять пластик. І проблема в тому, що і в світі, в Україні, на жаль, ще більше, це дуже мало переробляється. Інша проблема, яка не є меншою, це кавова гуща, тому що на даний час понад 99% цієї цінної сировини насправді викидається. І часто викидається не в органіку, що псує і інші відходи. Тому ми, бренд Кава, проаналізували рішення у різних товарах повсякденного вжитку, які є на ринку. Наприклад, аромасвічки, одноразовий посуд, капсули до машин, горщики для розсади чи підставки для напоїв. І бачимо типову ситуацію, що вони в основному виготовляються з пластику. В випадку аромасвічок це скляні, бетонні чи дерев'яні ємності, металеві тримачі для гніту. Тобто на ринку дуже мало дружніх до довкілля рішень, а процес відповідального виробництва з відповідальністю виробника, що буде з його продуктом після використання, слабо розвинуто. І на стику цих проблем утворився бренд Рекава, який є українським сталим брендом біорозкладних виробів з переробленої кавової гущі. Це наша власна технологія, яка відрізняється від наявних на ринку тим, що наш матеріал має унікальну характеристику після використання при потраплянні у ґрунт. Усі наші продукти і розробки протягом 2-4 місяців, в залежності від погодних умов, повністю розкладаються. На даний час у нас є напрацювання в сфері одноразового посуду, декоративних аромасвічок, підставок для напоїв, горщиків для розсади та капсул до кавомашин. Ряд з цих продуктів ми виготовляємо вже сьогодні, як, наприклад, декоративні аромасвічки, які у нас називаються Рекава Candles, перша серія яких створена з символічними ароматами регіонів України. Їхня унікальність є в тому, що їхня ємність єдина в своєму роді у світі є біорозкладна з, звісно ж, переробленої кавової гущі. А ряд продуктів, як, наприклад, одноразовий посуд, є на стадії фінального прототипування, і, власне, ми відкриті до масштабування цього продукту. На даний час ми співпрацюємо в B2B-сегменті з кав'ярнями, ретейлерами деякими, маємо прихильників серед фізичних осіб. Власне, в чому наша фішка? В тому, що ми самі розробники цієї технології. У нас є партнери. Після релокації, після повномасштабного вторгнення з міста Суми ми знаходимося у Львові. Зокрема, з нами співпрацюють ряд бізнесів з різних сфер, це офіси, кав'ярні, які з нашою допомогою впроваджують роздільний збір кавової гущі, передають її нам. Ми маємо технологічний процес, який побудований на глибокому очищенні, переробці, екстракції, високотемпературному пресуванні, який може надати будь-яку форму в залежності від прес-форми. Ми отримаємо біорозкладний виріб. У кожному з ринків, кожного продукту є значний потенціал. Ми для себе визначаємо ринок ЄС та Сполученого Королівства як цільові на найближчі 3 роки. В першу чергу тому, що
Кавова індустрія у світі стрімко зростає. Законодавчі тенденції в Європейському Союзі вже є щодо обмеження використання одноразового пластику, а наші напрацювання дозволяють бути конкурентними. На даний час, як я згадав, деякі продукти ми вже виготовляємо і реалізуємо, зокрема це Recava Candles, Recava Coasters. З місяця в місяць ми масштабуємо виробництво. Відповідно, на даний час приведені ось такі цифри. Потребуємо стратегічного партнера в контексті налагодження серійного виробництва і іншої продукції. Цьому сприяють можливості масштабування нашої технології. На даний час ми маємо власний інтернет-магазин, україномовну, англомовну версію, маємо досвід відправлення, зокрема, наприклад, Recava Candles, багато країн світу, США, Японія, більшість країн Європейського Союзу, Тайвань. Співпрацюємо з ретейлерами в Україні, наприклад, Цум Київ чи Мандарин Мейзон, ряд кав'ярень, виготовляємо корпоративний мерч. У найближчих цілях це Amazon, розпочати роботу там, збільшити кількість партнерів у B2B-сегменті. На найближчі півроку, хоча в Україні складно планувати далі, але ми стараємося реалізовувати задумане. В першу чергу це збільшення необхідного обладнання, що дозволить нам, в свою чергу, масштабувати виробництво Recava Candles, а також розпочати, що дуже для нас важливо, як наш кор-продукт, це виробництво одноразового посуду. Цьому посприяють, зокрема, отримання гранту над підписанням грантової угоди, в якої ми зараз знаходимося. На даний час в команді є 6 людей фултайм. Я з моїм партнером Дмитром, як співзасновники, лаборант-технолог, 2 робітники, менеджер з продажів. Інші функції аутсорсимо, долучаємо людей під запити виробництва більшої кількості продукції. Власне, відкриті до того, щоб рости, розвиватися, і для цього нам цікаво співпрацювати з стратегічними інвесторами, партнерами, які мають схожі цінності. Ми бачаємо велику перспективу на ринку, зокрема, згаданих продуктів, а також, оскільки це наша власна технологія, це дозволяє експериментувати. У нас є власне R&D, над яким ми постійно працюємо. Дякую за увагу, буду радий відповісти на ваші запитання. Юрію, дякую дуже. І тепер, власне, ми переходимо до запитань від журі. Іване, Андрію, Миколо, чи ви нас чуєте? Юра, привіт, дякую за чудову презентацію. Привіт, Іван. Скажи, будь ласка, можна ще раз, або я пропустив, або що на фінмоделі вашій трошки більше зупинитись, пояснити? Ну, тут дуже стисло приведено, власне, поточні наші цифри. Тобто, якщо дуже коротко відповісти, чи буде уточнююче запитання, перш ніж я відповім? Ні, ну мене цікавить сама фінмодель, точка беззбитковості, так, щоб розуміти, яка інвестиційна привабливість бізнесу. Дякую за запитання, дуже важливо. На даний час ми маємо можливість виготовляти ті продукти, які не потребують супервеликої серійності. Тому у випадку, наприклад, Recava Candles, Recava Coasters, ми виготовляємо там до 1000 штук кожної в місяць. Це наші наразі рекорди. Для того, щоб збільшити кількість виробництва, ми працюємо над придбанням нового обладнання. І в найближчий квартал ми очікуємо, що кількість цих продуктів ми зможемо подвоїти. А що стосується інших продуктів, наприклад, одноразового посуду, то для цього нам потрібна системна співпраця з кимось із інвесторів, тому що це продукти, які треба виготовляти у великих кількостях для точки беззбитковості. Наприклад, за нашими оцінками, для того, щоб у випадку одноразових стаканчиків для кави to go потрібно виготовляти не менше 150 тисяч одиниць в місяць, щоб вийти на точку беззбитковості. Самостійно ми поки що не можемо реалізувати цей проект, тому потребуємо і відкриті до розмови з зацікавленими партнерами. А який, Юра, підкажи, будь ласка, який, знову ж таки, з інвестиційної точки зору, який продукт ти бачиш як пілотний? Ну, на чому найбільше можна заробляти і в максимально стислий строк часу за умови, якщо ви отримаєте інвестиції необхідні?
Ну, на нашу думку, це напрямок одноразового посуду. Тобто, в першу чергу, розпочати з стаканчиків з кришками to go. Для того, щоб це запустити, нам потрібно 4-5 місяців при наявності фінансування. Це дозволить виготовляти, ну, при цьому масштабі середньому, який ми рекомендуємо, з якого розпочати, близько 400 тисяч комплектів в місяць. І це буде серйозним кроком для того, щоб, в принципі, піднімати вже, на мою думку, більші раунди і засвідчити, що це дійсно масштабована історія. Тому що часто звучить запитання, звідки ви берете сировину, і випереджуючи його, наприклад, для однієї ємності чи стаканчика нам потрібно приблизно 20 грам кавової гущі. Порядок цифр, що, наприклад, наш партнер, відома IT-компанія у Львові, її один офіс нам передає в місяць 80 кілограм, чи, наприклад, Макдональдс 15 кілограм в день. Тобто ми не відчуваємо дефіциту сировини і вважаємо, що це потенційно масштабована історія біля всіх мегаполісів у світі. Саме з локалізацією. Окей, і остання ремарка, чи ви вже аплікацію в наш фонд подавали? Я не пригадую. Ні. Це дуже цікавий продукт, тому буду чекати. Дуже дякую вам. Так, і я бачу запитання в Андрія Медведенка. Маю сказати, сайд-ноут, Андрій трошки... запитання проєкту після того, як керівник фонду сказав, що єдине, що має зробити проєкт, це відправити вже імейл, а не відповідати на всякі дурні запитання від інших журі. Але в тебе є секторальна експертиза, крім всього іншого. Дякую Юрію, що він передбачив моє запитання про сировину, і дякую Івану, що він задав запитання про те, на якому продукті саме ви будете масштабуватись. Але можна ще пару слів про конкурентні переваги, тому що альтернативна упаковка зараз, я розумію, що це дуже цікавий ринок, і хтось зробить їх з міцелію грибів, хтось з переробленого листя палшого. Дуже багато є різновидів упаковок, є упаковка для індустріальних товарів, якихось там довгого вжитку, є стаканчики і посуд, і так далі, і так далі. Тобто, що ви знаєте про конкурентів своїх і наскільки де є ваша конкурентна перевага? Дуже дякую за запитання. Дуже комплексне, я спробую тезово. Насамперед, є прекрасні рішення на ринку, навіть українські розробки компанії, там, наприклад, Слава, яка працює з міцелієм, чи спроби, наприклад, реалізовувати з крохмалем посуд. Тобто наше бачення в контексті рекави – це от, власне, зосередження на кавовій гущі, як на недооціненій сировині. Ось. І, звісно, згадані конкуренти, кожен старається знайти свою нішу. З точки зору посуду одноразового, найбільш, так би мовити, окрім, звісно, пластику і паперу, домінуючи зараз в Європі PLA. І в цьому найбільший виклик в сенсі інфраструктури для переробки. Тобто наша пропозиція в випадку одноразового посуду полягає в тому, що цей матеріал, витримуючи, наприклад, гарячу каву після використання, дуже швидко розкладається. Ну, тобто в порівнянні з іншими матеріалами. І друге, він не потребує спеціальних індустріальних компостерів. Його можна компостувати навіть вдома, викинувши в органіку. Тобто це одна із таких найсуттєвіших технологічних характеристик. Друга – це чисто за бізнес-моделлю, що, наприклад, кавова гуща, яка зараз викидається, більшість бізнесів в цивілізованому світі платить за утилізацію викидання кавової гущі. У випадку компанії, наприклад, Starbucks чи інших, тисяч тонн. І це за принципом циркулярної економіки може бути спрямоване в випадку економії цих витрат для виробництва. Тому нам відомі рішення на даний час у сфері одноразового посуду. Вони є, вони мають право на життя, але ми є доволі конкурентними як за ціною, так і за позиціонуванням, на нашу думку. З точки зору другого сегменту – це пакування, тобто згадані
Зокрема, бренди і напрацювання мають розробки, тому ні в якому разі не применшуючи існуючі на ринку розробки, ми вважаємо, що наша, вона якби не має аналогів, вона є цікавою і конкурентною. Дякую. Бачу запитання спочатку Миколи Шлапака, і потім, наскільки я розумію, це Євген Філяк з Інспіріто. Миколо, прошу. Дякую, Юрію. Дуже цікавий продукт. Мене з точки зору впливу на довкілля вразила кількість цієї кавової гущі, яка в світі утворюється. Але основна, очевидно, перевага – це буде заміщення саме пластику, зокрема через одноразовий посуд. І цікаво просто, якщо ми говоримо про одноразовий посуд і кавову гущу, яка приблизна частка кавової гущі в цьому кінцевому майбутньому продукті? Тобто, я маю на увазі не деталі, але умовно це 90% чи це половина? Так, дякую за запитання. Кожен наш продукт, тобто це може здаватися на вигляд схожим, але, наприклад, ємність і кришка у декоративній свічці нашій і стаканчик з кришкою, вони на вигляд візуально схожі, але по факту вони мають відмінності у складі, які пов'язані з вимогами до того чи іншого продукту. Так, наприклад, у випадку ємності, оскільки це ємність для свічки, вона витримує високі температури, а у випадку стаканчика він є більш гнучкий і таке інше. Тобто, але кожен із цих продуктів має в своїй структурі кавової гущі за питомою вагою не менше, ніж 60%. Решта 40% – це вторинні харчові компоненти, більшість з яких ми придбаваємо, деякі отримуємо знову ж таки як результати побічної переробки. Тобто в цьому є, власне, наше певне авторське напрацювання, ми в процесі його патентування. Дякую. Так. Чи я відповів, чи я щось не... Так, шановне журі, чи ви задали всі питання? Тому що я зараз бачу декілька питань від наших шановних корпоративних партнерів. Отже, Миколо, Андрію, Іване, я так розумію, питань більш немає? Добре, перше питання, якщо я правильно побачив, було від Євгена Гостічева з Дніпро IT Community. Чи можна вивести чат на екран, щоб бачити ті питання, які задавалися? Це питання було про структуру, хто є в команді Рекава, хто у вас працює? В нас дякую за запитання. Я Юрій Тостановський, мій партнер Дмитро Бідюк, ми два співзасновники. Відповідно, ми повністю фултайм в цій справі. У нас в цьому кейсі, скажімо, такий меч, тому що є необхідні компетенції. Дмитро безпосередньо кандидат технічних наук і дослідник харчової технології. Я кандидат економічних наук і працював в фінансових установах і бізнес-девелопменті. І в нас на даний час працює фултайм 4 людини, лаборант-технолог, робітники на виробництві. І допомагають люди в контексті маркетинг, просування, юридичні послуги, бухгалтер. Дякую. Я першою побачив руку Євгена, якщо коректно. Євгене, твоє питання. Алло, друзі, привіт. Перше, спасибі за крутий проект. Маю запитання, перефразую те саме, яке від другого члена журі було. Це яка конкретна перевага. Чому я, як, наприклад, умовний власник кав'ярні, в мене кав'ярні нема, але уявимо собі, що є. Чому я маю купляти ваші біорозкладний посуд, якщо я можу купити з міцелію, або з крохмалю, або з інших, або з паперу. Тобто, чому ви мене переконаєте, чому мені його купити? А друге питання звідти виходить, це якщо ви ф'ючерсні контракти, що
там контракти, можливо, від якихось мереж кафе, умовно, якщо ви там запустите виробництво там в межах там року, то вони вас будуть купляти 20 тисяч штук на місяць, таке щось. Бо це так було б дуже засекюрило б відповідно інвестора. Дякую. Дуже дякую, Євген, за запитання. Тобто, насамперед, перша частина його зі згаданих матеріалів, ну, нам невідомі, наприклад, рішення там з міцелію в контексті тари для харчових продуктів, є рішення для пакування побутових предметів. В контексті крохмалю є реалізовані на ринку рішення біорозкладного посуду. Водночас, скажімо, це зачіпає тему потенційного грінвошингу, тому що ми проводили, зокрема, дослідження з різними так званими біорозкладними продуктами на ринку, і, на жаль, не всі по факту є такими, як себе там анонсують. Водночас, зосереджуючи на нас, ми стараємося побудувати більш комплексну співпрацю, наприклад, з нашими цільовими партнерами в випадку одноразового посуду. Це кав'ярні чи хорика. Яку саме? Тобто, насамперед, ми вітаємо впровадження роздільного збору кавової гущі. І на практиці ми маємо, коли заклад починає окремо від іншого сміття збирати кавову гущу, передавати її нам, це дійсно поглиблює співпрацю. І тоді логічним кроком поглиблення цієї співпраці часто є те, що ми з, грубо кажучи, цієї ж кавової гущі робимо посуд, який потім цей заклад може використовувати. І часто це стає дуже таким вигідним конкурентним позиціонуванням з маркетингової точки зору, що ми дружній до довкілля заклад, ми використовуємо в даному випадку там посуд, який виготовлений з, грубо кажучи, на даний час сміття, яке більшість викидає. Це наше перше таке спостереження. Друге, ми мали можливість близько 15 закладів в Україні протестували наш фінальний прототип стаканчика для напоїв, і ми отримали зворотній зв'язок. Якщо його підсумувати, він звучав в тому, що чи ми можемо видозмінити деякі зовнішні елементи дизайну і таке інше, ми можемо це зробити. Чи ми можемо полегшити вагу? Вона була на той час близько 40 грам, зараз вона вже близько 20, ми можемо це зробити. А також, як можна їх брендувати. В цілому ж відгуки звучали про те, що яка ціна і як швидко ви можете їх продавати. Тому, безумовно, як і у всіх продуктах, ключовим фактором буде наша цінова конкуренція. Ми визначаємо, що однозначно ми не будемо в одну ціну з недружніми до довкілля рішеннями, так званими паперовими. Тут я хочу лише ремарку зазначити, бо часто люди недооцінюють, що паперовий так званий стаканчик має в собі всередині плівку пластикову, і це насправді грінвошинг, тому це недружнє до довкілля рішень. Тут ще другий момент, що ми повністю зосередили увагу на посуді, тому що справді ми визначаємо це як найбільший і наймасштабніший ринок. Водночас, наприклад, звідки взялась Рекава Candles після релокації з Сум, маючи напрацювання в контексті одноразового посуду, ми, звісно, коли оговтались після шоку там подій, які відбулися, ми вирішили продовжувати працювати. І Рекава Candles – це продукт, якому 1 рік. Ми просто змінили трохи характеристики і вирішили створити те, що ми можемо створити в цих умовах, не чекаючи масштабних інвестицій. І цей продукт вийшов дуже самодостатнім. Ми на даний час маємо навіть перші B2B продажі за кордон, не говорячи про в Україні. Тому я би вважав, що цей продукт, як і, наприклад, наші напрацювання в випадку одноразових капсул до кавомашин, є теж суперцікавими. Дякую. І останнє ваше питання було щодо контрактів. На даний час у випадку одноразового посуду ми не маємо таких речей. У випадку Рекава Candles ми маємо загалом навіть певний вже лист очікування. Дякую. Дякую дуже. В нас ще є питання від компанії Advances. Олександре, чи можна мені чат вивести? Так, і зараз мене Валерія пристрелить через жорстке порушення таймінгу. Давайте буквально от... Ні? Окей, вибачте. Вибачте, друзі. Вибачте, друзі, Валерія погрожує мені санкціями
причому глобального масштабу. На даний момент я маю дякувати команді Рекава, і ми маємо йти вперед. Пасибі, прошу подякувати Юрію. Окей. І зараз ми продовжуємо рухатися по програмі Greencubator.Academy. І наступна команда, яка в нас виступає... Green Planet. Прошу, Юля. вітайте. Підтримайте, будь ласка. Вітаю. Хочу вас попросити, щоб ви заплющили очі на декілька хвилин. Вітаю. Хочу, щоб ви заплющили очі на декілька хвилин і уявили, що ви знаходитеся в лісі, прогулюючися цим лісом, ви вдихаєте аромат свіжого повітря, аромат трав. Відчуваєте? А тепер розплющте очі. Що ви бачите перед собою? Сміття. Багато сміття, яке утворює сміттєзвалище. На першому фото ви бачите сміттєзвалище, яке розташоване в місті Чернівці, Чернівецької області. Це фото було зроблено 2 роки тому, і воно складало на той момент 47 гектарів, а на даний момент 47 гектарів складало. Тобто 3 стадіони олімпійських, що знаходяться в Києві. Друге фото зроблено 3 дня тому. Масштаби дуже вражають. Воно розрослося в енну кількість раз. На вигляд воно вже виглядає як 10 олімпійських полів. Мене звати Юля, і я авторка стартапу «Зелена планета». Цей стартап створений з метою упорядкування сміттєзвалищ для збереження природних ресурсів землі. Можна наступний слайд? Рішення, яке вже існує. В Україні існує, а саме в Києві, сортувальна станція «Україна без сміття». Також у місті Львів існує «Зелене місто». І в Івано-Франківську відкрили маленьку сортувальну станцію «Сорт Смарт». Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо відкрити сортувальну лінію твердих побутових відходів та створити переробне виробництво на полімер-піщані вироби. Наш продукт створюється шляхом чистого промитого пластику. Ми відправляємо його в подрібнювач, також додаємо пісок, барвник і стрейч-плівку та поліетилен. Відправляємо це все в змішувач. Потім готову суміш ми відправляємо в екструдер. Екструдер – це апарат, який нагріває до 290 градусів цю всю суміш і видає масу, яку ми відправляємо у прес, і спеціальною формою у нас виходить або бруківка, або будь-що. Можливо, це можуть бути і смітники, і лавочки, що забажаємо, в залежності, яку форму оберемо. Наші клієнти – це забудовники житлових комплексів, це великі мережі будівельних матеріалів, також це власники малого та середнього бізнесу, власники приватних будинків, місцева влада, яка бажає створювати благоустрій свого міста, і фахівці, які вкладають в бруківку. Наша неконкурентна перевага тим, що вона не б'ється, не деформується, стійка до стирання, вона легка в транспортуванні, також вона зносостійка і легка в монтажу, і довговічна. Наш ринок стартовий – це місто Чернівці та Чернівецька область. Він сягає, якщо в цифрах відразу у прибутку, він сягає, нехай
30, перепрошую, якщо 140 квадратних метрів будеться виробляти щодня, то за місяць буде вироблятися 1400 метрів квадратних плитки, яка має собі вартість 127 гривень. Перепрошую, я розхвилювалася і наступний слайд розказую. Наш стартовий... Добре, я переключусь. Собівартість метру квадратного складає 127 гривень, ринкова ціна складається 350 гривень. Також обсяг готової продукції протягом місяця складає в одну зміну 140 квадратних метра, це якщо 8-годинна зміна, і на цьому виробництві тільки потрібно, щоб 3 людей працювало, то виходить 4200 квадратних метра у місяць. Ревеню за місяць складає 1 мільйон 470 тисяч, і також рентабельність полімер піщаних виробів складає 63% та маржинальність 263%. Наші канали продажів – це буде веб-сайт, банерна реклама, маркетплейси OLX, епіцентр, реклама через пошукову строку Google, також через авторитетних людей у певних кругах, таких як майстри будівельних матеріалів, спеціалісти, які вкладають бруківку, голови ЖЕКів, і блогери, інфлюенсери, і місцева влада, яка займається благоустрієм міста. Наш план зростання у кінець 2023 року – це створення та залучення команди, налагодження всіх внутрішніх процесів. 2024 рік – виграш тендеру на вивезення сміття, чим самим ми зможемо окупити всі наші витрати, забезпечити хорошим соціальних пакетів працівників, які будуть працювати на сміттєсортувальній станції, бо їх потрібно приблизно, якщо це у місті, то 8 людей на одну зміну, а так як великий об'єм вивозу сміття, то потрібно 2 зміни, щоб пересортовувалося. Також кінець 2024 року – це захоплення ринку Чернівецької області, і 2025 рік – це вже захоплення всієї України нашою продукцією. Також 2024 рік, 4-й квартал, ми виходимо на зовнішній ринок і відкриваємо в сусідніх областях сміттєсортувальні станції. І в 2026 році ми вже успішно продаємо нашу франшизу. Так, наша команда, керівник – це я. Мій досвід сортування в темі сміття 8 років. Фінансовий досвід та адміністрування в гуртовій торгівлі 7 років, 2 вищих освіти, 1 юридична, 2 управління персоналу та економіки праці і координаторка Іванна. Вона координатор громадської організації 3 роки, організаторка проєктів, не одного проєкту, одного власного проєкту рік, і редакторка та асистентка в журналі 5 років. Так, наша пропозиція. Нам потрібно $250 тисяч для закупівлі обладнання, а також промислового фільтру, який буде відфільтровувати випари з екструдера. І 10% від прибутку ми пропонуємо нашим інвесторам. Все, дякую. Дякую, Юлія. Шановне журі, час для ваших питань. А можна мені журі на екран? То був я, то не журі. Так, бачу, Андрій Медведенко. Андрію, прошу, твоє питання. Моє питання – це про
Можна ще раз розказати про вашу історію і результати на сьогоднішній день? Це тільки ідея стартапу. Це тільки ідея стартапу. Окей. Тоді питання це знято. Микола, в тебе? Я бачу руку в Івана. Іване, прошу. Так, підкажіть, будь ласка, перепрошую, відео виключив, бо зв'язок поганий. Підкажіть, будь ласка, знову ж таки, цікаво фінансове питання. Ви просите 250 тисяч. Що 10% ви пропонуєте взамін? Тобто термін, знову ж таки, окупності, так, фінансова модель. Чи вона у вас прорахована? Так? І яким ви бачите розвиток цього бізнесу, скажімо, через 3 роки, через 5 років? Чи ви збираєтесь його масштабувати на інші області? Так, фінансова модель прорахована. Я на даний момент можу вам місячну продемонструвати, продиктувавши. Можна продиктувавши? Але швидко, добре? Так, я постараюся. Якщо виходити з Чернівецької області, то приблизно один клієнт купляє 100 метрів квадратних нашої плитки. Якщо ми беремо таких клієнтів, нехай буде це по мінімум 30, то в нас вже 30 тисяч метрів квадратного. І з цього всього в нас дорівнює 10,5 мільйонів гривень прибутку. Тільки прибутку, не чистого доходу. Виходити на інші ринки ми плануємо. Спочатку на сусідні області, а потім плануємо продавати франшизу. Дякую. Так, бачу питання. Микола Шлапак має ще питання? Тоді бачу питання від Віктора Долгопятова, атмосфера Буревій. Віктор? Вітаю. Вітаю. У мене наступне питання. Як ви плануєте масштабуватися з точки зору, що вам треба буде достатньо багато сміття сортувати? Тобто, чим більше ви будете виробляти, тим більше треба буде сортувати. Як ви з цієї ситуації виходите? Ми можемо зробити 2 зміни працівників, а також, якщо нам буде в разі недостатньої кількості сировини сміття, ми можемо відкрити ще одну сортувальну станцію в районних центрах. Це зрозуміло, але це дасть вам доволі високі затрати. Бо сортування у вас ручне, напівмеханічне. Ручне. У вас почне падати рентабельність. Спочатку ручне в нас сортування, але в подальшому плануємо зробити інновацію, щоб це було робот відсортовував. Прошу звернути на це увагу, бо автоматичне сортування – це доволі дорога штука, і вона має певну похибку при сортуванні. Тобто, якщо ви будете масштабуватися, ви повинні дивитися дуже ретельно за тим, скільки у вас іде затрат безпосередньо на масштабування виробництва з точки зору сортування, бо це дуже така проблемна буде частина. Бо це проблема для всього світу, автоматичне сортування. Це задача, яка підіймається дійсно по всій планеті. У нас зараз Я відповім. У нас зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб у місті і також дуже багато безробітних. Ми будемо створювати нові робочі місця, і хотілося б, щоб це було у 2 зміни. І щоб людям не було важко, ми б хотіли забезпечити хорошим соціальним пакетом. Дякую. Андрій Мокряков про консалтинг. Також бачу руку. Моє питання наступне. Чи можливо за аналогічною технологією виробляти плитку на існуючих заводах, які виробляють тротуарну плитку, звичайно, яка зараз продається в супермаркетах? Ні, для цього потрібно їм купити екструдер, придбати екструдер, щоб виробляти. В такому випадку вони будуть, по суті, маючи вже певні потужності,
купивши цей екструдер, вони також зможуть виробляти плитку з твердих побутових відходів і також, ну, по суті, бути вашими конкурентами, розуміючи, що сировина дешевша. Можливо, але ми, якщо так навіть і буде, це навіть не є інновація. У нас є 2-3 конкурента, але в них слабкий маркетинг, навіть я їм телефонувала, вони не йдуть на контакт з клієнтом. Але якщо навіть у нас виникнуть такі конкуренти, ми можемо створити демпінг, а також будемо розвивати соціальну проблему, що нам допоможе залучити більше клієнтів, оскільки вони цього не будуть робити, вони будуть тільки продавати свій продукт. Дякую. Ви прораховували цей ризик, скільки він буде коштувати додатково, і чи не з'явиться проблема, про яку було попереднє запитання, про те, де межа дуже сильно знизиться ваша? На жаль, ні. Розумів. Дякую. Так, і в нас є декілька запитань в чаті. Можна вивести чат на екран? Так, Чи пропрацьовувалась процедура контролю відповідності санітарним нормам при використанні сміття в якості будівельних матеріалів? Саме в нашому стартапі не пропрацьовувалось, бо це тільки ідея. В інших конкурентів, яких я таємно відвідала, у них немає певних санітарних норм і стандартів, оскільки в них взагалі відсутні промислові фільтри, і вони трішечки зловживають промиванням полімерів. Ось так. Дякую. Дякую, Юлю. Дякую. Давайте подякуємо Юлі разом. І зараз наша наступна команда, яка виходить на цю сцену, говорить про ще одну цікаву проблему. Так, це в нас зараз буде Vacuum Gravity Energy чи EcoFlex? Нагадайте мені. SolarFlex. По-моєму, ти? Так. Зараз я доберуся до переліку. Так, SolarPlex. Алекс Рябцев. Вітайте Алекса. Всім доброго дня. Так. О, круто. Хто з вас вже користується сонячними панелями? Окей, не густо, але в мене є погана новина. Ми всі любимо сонячні панелі, але вони втрачають дофіга енергії. 25% енергії втрачається через перегрів. І якщо ми візьмемо, наприклад, такий ринок, як Іспанія, то там цифра вже буде вражаюча. 7 тераватт енергії втрачається в одній Іспанії. А це вже десь приблизно ядерна енергетика. Що ми робимо? Ми охолоджуємо сонячні панелі, гібридизуючи їх, і таким чином ми дозволяємо отримувати дві енергії, теплову і електричну, з однієї панелі. На фото ви бачите, власне, те, що ми, українці, дуже добре знаємо. Тепловізор. Ліворуч – це панель без охолодження, і температура на ній значно вища, ніж на гібридній панелі, яку ми створюємо, і яка підтримує набагато нижчу температуру. Наші партнери і, власне, наші клієнти, у нас модель B2B2C. Ми працюємо з будівельниками і з інсталяторами сонячних панелей, які, власне, будуть пропонувати наш продукт кінцевому споживачу. Вони матимуть партнерську ціну у $125 за квадратний метр, а пропонуватимуть її вже кінцевому споживачу за $150 квадратний метр. Чому ми говоримо про квадратні метри? Тому що панелі різні, і ми не обмежені в модельному ряді. Про це ми ще поговоримо трошки далі. Наш ринок, ми починаємо з приватних сонячних електричних станцій, і загалом ділимо на два великих сегменти. Це житловий сектор і промисловий. В житловому починаємо з приватних будинків, рухаємося в бік багатоквартирних будинків і вже починаємо розмову з ОСББ, зокрема в Києві.
А далі промисловий сектор. Це величезна історія, готелі-курорти, це виробництва, що використовують низькотемпературне тепло, і не лише вони. Порівняння з конкурентами, звичайно, ми найкращі, ніхто в цьому не має сумніватися. Але чому? У нас широкий модельний ряд, це те, про що я почав говорити, ми не обмежені, на відміну від конкурентів, однією, 2 чи 3 моделями. Ми можемо взяти будь-яку існуючу сонячну панель і проапгрейдити її до гібриду. Щільність енергії у нас вища за конкурентів, вага така ж фактично, як і у звичайної сонячної панелі, і це дозволяє нам монтувати їх на звичайні кріпежі, вилетіло слово з голови, кріплення для сонячних панелей. Ринок плацдарм. Наш СОМ – це 100 мільйонів, це дуже песимістична історія, одразу кажу. І ми рухаємося в бік Європейського Союзу, починаючи з Румунії. Про фінанси. Якщо, точніше, коли ми отримуємо фінансування, не якщо, то в перший рік наш чистий дохід – $1,5 мільйони, на другий ми додаємо ще $1 мільйон, і на третій майже $1 мільйон ще плюс чистого доходу. При цьому у нас ще й зростає маржинальність, не набагато, але теж є. Про канали продажів. Якщо ми говоримо про наших партнерів, тому що у нас фактично буде 2 канали незалежних одних від одних. Якщо ми говоримо про будівельників і інсталяторів сонячних електростанцій, це прямі продажі, це професійні заходи і контекстна реклама, куди ж без неї. Якщо ми говоримо про кінцевих споживачів, тут більше буде залежати від наших партнерів, які будуть займатися прямими продажами. Ну і, звичайно, реклама, тому що про нас мають чути, бачити і знати. Roadmap. Закінчуємо навчання в Greencubator.Academy. Подаємо на спільний проєкт з Єврокомісією. Ми почали цю розмову з ними ще в 2011 році. І вони готові підтримати проєкт побудови виробництва в Румунії. Чому я кажу, власне, про Румунію? На початку наступного року ми очікуємо на рішення від Єврокомісії, і десь за рік ми готові запускати виробництво. Паралельно у нас іде залучення партнерів і запуск виробництва, і так само виходимо на вересень наступного року із запуском виробництва. Наша команда, хто за цим всім стоїть? Олена Багірова, кофаундер, науковець, винахідниця, яка, власне, має 8 патентів і досвід в сонячній енергетиці більше 20 років. Олексій Кургузов, наш CTO, який відповідає за всю технічну магію. І я, Алекс Рябцев, біздев і Jack of all trades, як я завжди кажу, відповідаю за комунікації і за розвиток бізнесу, чим займаюся вже більше 20 років. Що ми хочемо? Ми хочемо 300 тисяч євро. Фактично це та сума, яку ми маємо покласти зі свого боку в проєкт з Єврокомісією. І пропонуємо 25% від ринку Румунії, очікуючи ROI за 3 роки для інвестора. Це все. Дякую за увагу. Дякую, Алекс. Дякую. І тепер питання до нашого прекрасного журі. Хто перший поставить питання? Я, здається, бачу руку в Івана. Іване, прошу. Вітаю, дякую за презентацію. Друзі, а підкажіть, будь ласка, з фінансовою моделлю, як я завжди люблю, все більш-менш. Оце 25 від ринку Румунії, це цікаво, не дуже зрозуміло, але окей. А скажіть, будь ласка, якщо вам не дадуть 300 тисяч, що ви будете робити? Ви вже доволі давно на ринку, у вас там трішки змінюється ваша бізнес-модель, я давно за вами слідкую. Це приємно, дякую. Не отримаєте ви 300 тисяч. Що тоді? Що ви будете робити? Насправді ми не сидимо на попі ровно, як я завжди кажу. Ми рухаємось, у нас вже є... Ми закінчуємо переговори, давайте так скажемо, з Львівською школою, яка на грантові гроші готова встановлювати наші панелі. Крім того, ми починаємо продажі в Україні і рухаємося в бік Польщі,
для того, щоб завойовувати ринок. Тому що все, що нам треба, це запускати продажі. І, власне, цим ми займаємося. Добре, тоді скажіть і останнє запитання. Скажіть, будь ласка, дистрибуція. Яким чином ви виходите на інші ринки? Хто вас там представляє? Чи є у вас команда, яка знає ті ринки і працює там? Дякую за питання. В Польщі у нас є людина, яка живе і працює в Польщі. І, власне, тому ми говоримо зараз про Польщу, якщо ми не отримуємо 300 тисяч і, відповідно, спільний проєкт з Румунією, тому ми говоримо про вихід на ринок Польщі. Якщо, відповідно, ми виходимо на Румунію, то тоді у нас також є партнери в Румунії, з якими ми рухаємося вже по треку, який з залученими коштами від Єврокомісії з побудовою виробництва в Румунії. Дякую. Бачу питання в Миколи Шлапака. Дякую. Я, можливо, не зовсім зрозумів, але наскільки я зрозумів, ідея саме в повноцінному виробництві сонячних панелей, які на додачі будуть мати цю гібридну функцію виробництва теплової енергії. Чи це правильно так? І якщо це так, то чи є досвід переобладнання таких на існуючих об'єктах, скажімо, в якості послуг або тобто просто гібридизація такої існуючих панелей інших виробників? Дякую, Микола. Насправді, наша послуга – це якраз гібридизація існуючих панелей. Ми не виробляємо і не будемо виробляти власні сонячні панелі, бо тим самим ми будемо лише обмежувати себе і модельний ряд. А ми беремо будь-які існуючі або нові сонячні панелі від різних виробників і гібридизуємо їх. Власне, зараз у нас є пілот в Одесі, який вже працює декілька років, який підтверджує ті цифри по енергоефективності, які ми заявляємо. І цією ж моделлю ми плануємо рухатися далі, тобто не виробляти власні сонячні панелі, а гібридизувати існуючі на ринку. А як це технічно працює на практиці? Тобто це якесь централізоване виробництво буде, чи це, скажімо, там на об'єктах робиться? Це хороше питання. Давайте так. Якщо ми виходимо з тієї технології, яку ми маємо на сьогоднішній день, от вже, то це буде більш-менш централізоване виробництво, але ми все одно говоримо, що ми не будемо будувати мегафекторі, як у Ілона Маска, а будемо робити маленькі виробництва, які максимально наближені до нашого користувача. Крім того, і для того, щоб скоротити логістичні витрати. Але є маленький сюрприз. Ми зараз працюємо над новою технологією гібридизації. І тут вже Олексій, він з нами в онлайні, може мене вб'є. Але я скажу, що якщо у нас все вийде, а ми тримаємо, як то кажуть, пальці схрещеними, тоді наша технологія дозволить розмістити наш сервіс гібридизації в умовному траку, приїжджати на об'єкт до нашого кінцевого споживача і робити гібридизацію на місці. Дякую. Льоша, привіт, радий тебе бачити. Дякую. Привіт, Олексій. Але, колеги, я повернулась і я маю рухати всіх активніше. Шановні члени журі, пробачте мене, але я буду просити вас писати додаткові питання, хто не встиг їх поставити в нашу скоркард. І ми всі ці питання передамо учасникам, але ми обмежені в часі, тому аплодисменти. І Дякую. будемо запрошувати наступну команду. Is the best case timekeeper. А зараз ми запрошуємо на цю сцену. А що це ти сидячи? А я знаю, що ти вийшла на сцену і віддаю тобі її. Що ж, чи знаєте ви щось про енергію, я навіть питати не буду. Але як багато технологій знаєте ви? Ми знаємо їх достатньо. Але цього року нас ще раз здивували. Запрошуємо Vacuum and Gravity Energy на цю сцену. Клік. Так.
Вітаю. Раз. Доброго дня! Я маю за честь представити вам Vacuum Gravity Energy. Запам'ятайте цю назву, бо ми плануємо змінити галузь зеленої енергетики за рахунок отримання електроенергії з атмосферного тиску. Сьогодні малі і середні підприємства мають такі проблеми в Україні. Це енергетична безпека, це кліматичний податок, який буде працювати з наступного року, а також велика вартість систем відновлюваних джерел енергії і їх залежність від погоди. Наше рішення, яке ми пропонуємо, це інноваційна система підсилення енергії потужністю 1 кВт. Вона буде мати такі ж самі розміри, як дизельний генератор відповідної потужності. Буде працювати 24/7, незалежно від погоди та локації. Наші клієнти зможуть отримувати зелену енергію безпосередньо на своїх підприємствах і надлишок продавати в мережу. Наш продукт працює за рахунок різниці між атмосферним тиском і вакуумом в сильфоні, який перетворює механічний рух в електроенергію безпосередньо. Звісно, ми маємо технологічний певний секрет в подібної технології, яка використовується в швейцарському годиннику ще з 1930 року. Ми орієнтуємося на такі бізнес-моделі, як B2B, тобто на підприємства, які потребують електроенергії 24/7, це і швейні виробництва, і теплиці, і склади з великими холодильниками. Також на модель B2G, це мікромережі та критична інфраструктура. Звісно, ми маємо конкурентів, але вони мають певні недоліки. Електромережа не екологічна та не мобільна, сонячні і вітрові електростанції не мобільні і залежать від погоди та потребують акумулювання, дизельні генератори не екологічні та дорогі в вартості виробництва енергії. Ми орієнтуємося виходити на український ринок електроенергії для малих і середніх підприємств, які споживають в рік більше 6,5 мільярдів кіловат на годину. Це ринок відновлюваних джерел енергії та дизельних генераторів, які оцінюються в 1,5 мільярди євро. Після того ми плануємо виходити на ринок Англії, Німеччини, Євросоюзу, США і світу. Наша фінансова модель показує про те, що ми плануємо поступово знижувати собівартість і збільшувати валовий дохід. В 2025 році ми орієнтуємося отримувати мінус 1,5 мільйона євро, бо необхідно вкласти в виробництво самих генераторів, а вже в 2026-му будемо мати 5,5 мільйонів євро, в 2027-му 72,5 мільйони. Виникає питання, а як же ми зможемо досягнути цих результатів? І тут я розкажу трошки про наш стартап. В 2022 році ми створили лабораторну версію на рівні TRL-4. Ми виграли $30 тисяч грантових коштів. І зараз перевіряємо певну нову концепцію технології, яка дозволить нам знизити собівартість втричі та в 20 разів знизити енерговитрати по руху безпосередньо з сильфонів. До кінця цього року ми плануємо зробити демо-версію потужністю 20 мВт. В наступному році демо-версію потужністю 1 кВт, в 25-му 10 кВт і почати робити малосерійне виробництво, яке дозволить нам робити по 20 штук кінцевих
кінцевих таких систем в місяць, і потім виходити на ринок Англії, Німеччини і Європи. Ми орієнтуємося на такі канали продажі, що дозволять нам здавати в оренду наші системи для учасників підприємств, учасників кластерів, як в Україні, так і в Європі. Крім того, плануємо продавати безпосередньо електроенергію енергетичним кооперативам та мікромережам, які ми вже зараз створюємо на території програми «Бурштин Плюс». Наша команда має сильних експертів з науки та бізнесу, і за рахунок цього ми досягнемо успіху. Я стратегічний менеджер, Віра – менеджер з комунікації, є у нас команда з продажу і виробництва, і є Георгій, наш експерт з технології, він одночасно є замдиректором Інституту металофізики НАН України. Ми шукаємо зараз 80 тисяч євро для створення демо-версії потужністю 1 кВт. І повірте, якщо б ви дізналися про нас раніше, ви вже зараз мали надійне джерело енергії та пасивного доходу разом з нами. І саме сьогодні у вас є можливість поспілкуватися з нами і дізнатися, як же отримувати електроенергію з атмосферного тиску будь-де і будь-коли. Дякую за увагу. Колеги, а для того, щоб у вас ще й вийшли гарні фотографії, от за цю міточку, так, щоб ти можеш просто вперед трошки підійти, в тебе очі засвічує. Я бачу, що фотограф мучається. Ще вперед, зараз лисінка світиться. А поки Лера організовує фотосет, я вже хочу чути запитання від нашого журі і, можливо, партнерів. Мене сварять, що я не даю задати всі питання, які ви хочете. Так, я бачу, Віктор вже задає питання, але журі first. Так, Іван Петренко, прошу. Дякую за презентацію. Привіт, друже. Привіт. Скажи, будь ласка, таке питання трішки якби зі сторони, так? Що завадило на даний момент мати уже робочий прототип для того, щоб його показувати? Адже, знову ж таки, ви вже доволі давно на ринку, трішки змінюєте там свій продукт по ходу, але що заважало до сих пір отримати інвестицію і показати робочий прототип? На жаль, 3 місяці назад... Де ці вузькі місця? Да, на жаль, 3 місяці назад помер наш CTO, розробник цієї технології, і перед тим він хворів, тому трошки затягнулося. Але перед його смертю, буквально за 4 місяці до того, ми зібрали ширше коло науковців для того, щоб вдосконалити саму технологію. Ну і, як кажуть, перестрахувалися заодно, і вийшло так, що недаремно, так? Бо зараз у нас є можливість покращити цю технологію, так, незалежно від того, що основоположник, на жаль, помер. А чи є у вас, підкажи, контакти, виходи за кордон і, відповідно, консультанти з іноземних ринків, які зможуть полегшити вам виходи на них? Так, у нас є по Польщі, зараз ми працюємо по Англії, паралельно навчаємося в акселераторі, і у нас відібрали фінал по Шеффілд разом з КПІ в Англії. Далі ми проходили акселератор в Німеччині, Axel, і у нас є контакти по розробці німецького ринку. Дякую за питання. Андрію, Миколо, чи з вашого боку чекати питання, чи ми можемо переходити зразу до Віктора? Микола, ні, так? В мене немає, дякую. Окей, дякую. Віктор Долгопятий в КБ «Буревій». Вітаю. Цікава презентація, цікавий виріб. У мене є питання. Ви правильно зазначили, вірно зазначили, що безпосередньо там ветрогенератори, інші генератори, вони не працюють там 24/7. Але в них є певний термін обслуговування.
Відповідно, ваша конструкція працює 24/7 і там є механіка. Як ви вирішите питання з обслуговуванням, коли у вас механічний рух весь час? І як часто воно повинно бути для ваших версій, хоча б для 1 кВт? Чим більше у вас буде потужність, чим більше у вас стає питання обслуговування. Так, я розумію про це, і по нашим розрахункам ми орієнтуємося на те, що сервісне обслуговування у нас буде раз на рік для заміни і перезагрузки певних елементів. Тобто у нас не є вічний двигун, бо він залежить від певних матеріалів, які використовуються в самій технології, які необхідно перезавантажувати. Тобто для будь-якої конфігурації, якщо у вас кіловат, 10 кВт, 5 кВт, у вас буде раз на рік. Так. Ну, на даний момент, по нашим розрахункам, це буде так. А коли почнемо безпосередньо польові випробування, будемо розуміти, насправді, наскільки у нас є цей запас прочності. Зрозумів. Але я посперечався з вами на цю тему, вживу, звичайно. Будь ласка. Але це буде не раз на рік, скоріш за все. Це перше питання. Друге питання. А скільки часу буде жити цей пристрій? Ви розраховували, скільки він повинен наробка на відмову? Тобто, на скільки років він розрахований і чи може він відновлюватися? В старій моделі концепції, яка у нас була, ми відштовхувалися від роботи самих вакуумних насосів. Так? По паспорту вони мають там 10 років сервісного обслуговування, по факту мають більше 40. Зараз у нас змінюється певним чином модель, і орієнтовно так само і залишиться все одно робота нашого генератора з гарантією від 10 років. Але насосам потрібна, я так розумію, електроенергія? Чим ви їх будете живити? Так от і заключається ситуація в тому, що в старій технології у нас потрібні були вакуумні насоси. Ми впиралися в те, що виготовлення цих насосів займало там 6 місяців, так? Тобто дуже довгий процес виробництва і плюс там залежність, бо вони подвійного призначення і все інше. Зараз ми відходимо від того, що нам не потрібно будуть вакуумні насоси, як такі, в кожній установці, так? І це дозволить нам бути більш оптимальними по технології. Не зрозумів відповіді, але окей. Поки питань нема, сподіваюся, вживу ще поспілкуємось. І ми теж, дякую. Дякую. Окей, дякую. Я бачу питань. Це модель. Окей. Спасибі, товариство. Дякую. Дякуємо. Переходимо далі. Лєра, наступну команду анонсуєш ти чи я? Так, зараз зачекайте секунду, поки в нас модель від Vacuum Gravity Energy переходить зі сцени. Так, і зараз в нас будуть... Підказуйте мені, бо я щось загубив список. Ага. Та, звичайно, не справляюся. І зараз в нас буде Flash Wave. Flash Wave. Так. Валерій, you ready? Бо ми вже презентацію вивели. Вітаю. Вітаємо вас. Видно? Видно, так. Ні, почекайте. Трошки слайд зрізаний. Неправильно видно. Так, Поправте, слайд будь ласка, зрізаний. слайд. Слайд зрізаний. На весь екран. Є. Є. Можу починати? Так. Як тільки готові. Дякую. Як давно ви були на АЗС? Чи звертали ви увагу, що більше 80% відвідувачів АЗС не тільки купують бензин чи каву, вони також
користуються санвузлом. А це 6-10 літрів чистої питної води, яка зливається в каналізацію. А тепер помножимо цю воду на кількість відвідувачів, які відвідують АЗС, наприклад, і отримуємо сотні тисяч літрів чистої питної води, яка безповоротно втрачена. Крім того, це значні витрати для бізнесу. В світі створили ряд систем, які повторно використовують воду з душових, ванн, з пральних машин для зливу в санвузлі. Зазвичай такі системи потребують окремого приміщення, займають багато місця і потребують періодичного обслуговування. Такі рішення можливо інсталювати тільки в нових приміщеннях або після капітального ремонту. Ми вирішили цю проблему саме для бізнесів, створивши компактну автоматизовану систему, яка встановлюється в стандартну тумбу під умивальником та використовує сіру, тобто відпрацьовану воду з умивальника. Також є можливість підключати дренажі фільтрів зворотнього осмосу, і ця вода може бути використана для зливу в санвузлі або для поливу газону. Може бути встановлене як на нових об'єктах, так і на вже існуючих. Наші клієнти – це великі B2B-гравці. Це мережі фастфудів, ресторани, готелі, національні мережі АЗС та ТРЦ, спортивні бізнес-центри і загалом місця громадського відвідування. Є також ряд ключових партнерів, як от інсталятори, ресторанний і готельний консалтинг, архітектори, дизайнери, проєктанти. Наша система є повністю автоматизована, не потребує заміни розхідних матеріалів. Здійснює дезінфекцію озоном, а не хлором, як в конкурентів. Тобто є екологічно нейтрально. Наш ринок плацдарм – це 3 зараз основні напрями. 6 наших систем вже працюють. 4 з них інстальовані в повному ресторані, 1 на АЗС і 1 в приватному помешканні. Орієнтовний об'єм ринку складає більше 80 тисяч одиниць. Ми пропонуємо нашим клієнтам просту B2B модель. Систему за $420 плюс $25 в рік необов'язкового обслуговування. Це дозволить нашим клієнтам продовжити гарантію. Точка беззбитковості складає 8 одиниць, маржа складає 40%. Ми плануємо розвивати власні інтернет-ресурси, співпрацювати з екоблогерами, приймати участь у виставках. Канали партнерів допоможуть нам інтегрувати нашу систему у об'єкти клієнтів на стадії проєктування і будівництва. До кінця цього року ми працюємо над залученням грантів і інвестицій. У 2024 року ми плануємо охопити стартовий сегмент наш. У 2025 році це буде вихід на суміжні ринки. В 2026 ми плануємо вихід на ринки ЄС. Наша чудова команда має відповідні компетенції, щоб із стартапу зробити прибутковий бізнес. Ми маємо досвід із виведенням нових продуктів на ринок, продажах та побудові бізнес-процесів. Ми прагнемо швидкого зростання, тому запрошуємо в нашу команду продажника, маркетолога, а також шукаємо партнерів, які допоможуть з виходом на ринки ЄС. Ми пропонуємо 10% компанії за $160 тисяч. Ці гроші ми використаємо для вдосконалення продукту на відповідність критеріям в ЄС,
дослідження ринку ЄС, пошук партнерів та сертифікацію. Приєднуйтесь до нас, будемо творити майбутнє разом. Дякую. Дякую, Валерій. А тепер переходимо до запитань від нашого шановного журі і партнерів. Так, я бачу Віктора, але Віктор ще не в журі. Андрій, Микола, Іван, чи маєте питання? Так, бачу питання в Андрія Медведенко. Андрію, прошу. Маю для справедливості сказати, що у Івана питання було перше задокументовано. Але в мене таке... я почекаю, Андрію. Дякую. Дуже швидке питання, Валерію. Розкажіть, будь ласка, другу сторону з того, що клієнти використовують, ну, купують вашу установку. Тобто ви їм продаєте, вони вам платять, а що вони економлять або заробляють на цьому? Яка для них є вигода і саме з фінансової точки зору? Значить, перших наших установок термін окупності склав 8 місяців. Це установки були встановлені в пивному ресторані. Це окупність, а далі чиста економія води і, відповідно, зменшення платіжок за комунальні послуги. Іване? Дякую. Тобто за 8 місяців через те, що пивний ресторан менше платив за водовідведення, точніше за користування технічною водою для технічних цілей, він окупив ваші $420, так? Так, він, ну, скажімо так, водопостачання, водовідведення. Ну, вода в ресторан поступає з загальної нашої мережі. Відповідно, ну, в них немає технічної води. Ми злив в санвузлі робимо чистою водою, яка поступає з мережі. Відповідно, коли ця вода вже відпрацьована з умивальнику, тобто люди помили руки, вода потрапила в установку, потім в санвузол. Добре, а які додаткові фільтри протягом року або коли треба міняти, обслуговувати для того, щоб система продовжувала працювати? Система автоматизована, вона працює в декількох режимах. Робочий режим і режим самообслуговування, режим промивки фільтрів. Тому в даному випадку ми не продаємо фільтри до установки, там, наприклад, як EcoSoft, так? Система самоприбувна, і людина поставила фактично і користується. Ми пропонуємо 25 раз в рік не обов'язкове обслуговування для того, щоб ми, як то кажуть, здійснили технічний огляд, зробили, як то кажуть, додаткове обслуговування, перевірили, що все гаразд, але це не є обов'язковою умовою для роботи цих установ. Дякую. Так, переходимо до Івана. Іване? Да, дякую. Дякую за презентацію. Я не дуже зрозумів наступне. З одного боку, ви кажете, що ви хочете швидко зростати і масштабувати, з іншого боку, ваші цифри не дуже про це говорять, тому що там ви до 26-го року буквально на якісь, або я не так щось побачив, на буквально якийсь там дуже невеликий об'єм продаж плануєте вийти. Це по-перше. По-друге, мені не зрозуміло, якщо є цілковито зрозуміла вигода для клієнта вашого B2B-шного, то навіщо вам гранти, якщо у вас вже є якийсь продукт, там в одній заправці ви казали, декілька ресторанів, може помилятись, то чому ви так повільно рухаєтесь? Чому інші мережі не беруть ваш продукт, нехай може там і за безкоштовно чи знижкою, і ви не тестуєте і не отримуєте таких собі перших клієнтів, які будуть про вас говорити і брати вас в свої мережі? Я от тут не дуже розумію. Або ви погано продаєте, або ваш продукт не готовий. Поясніть мені. Значить, на рахунок цифр. Там ми внесли песимістичний сценарій, де би ми розвивалися власними силами. Що стосується продажу скажімо так, з часів повномасштабного вторгнення ми не продали жодної установки в зв'язку з тим, що ряд партнерів, поставщиків запчастин, вони були змушені закрити свої підприємства. Також
розробник контролерів пішов у лави ЗСУ, і там були проблеми з логістикою. Зараз ми пропрацьовуємо варіант контролерів, які будуть укомплектовані європейськими мікросхемами, елементами, і не будуть так страждати від впливів, скажімо так, війни. Що стосується, ми потрапили якраз, скажімо так, з 4 установками, які встановили, ми потрапили на часи ковіду, після цього пішли часи ковіду. І дуже багато підприємств, це в першу чергу ресторанчики, з якими ми мали попередні домовленості, вони були або закриті, не працювали, відповідно всі працювали онлайн, і це, скажімо так, дещо повпливало на наш бізнес, тому що місця громадського відвідування – це наш... Ну, але ж дивіться, ну ви ж самі говорили, так, ваш клієнт потенційний, цікавий, це ті ж самі там автозаправні станції, так, і вони працюють, і в них все гаразд. То чому ви до них не йдете? Ну, от в нас якраз перед масштабним вторгненням ми поставили установку, довели її ефективність, тобто вона зберігала воду. Але це мережі, скажімо так, велика мережа ВОП, і ми з ними зв'язувалися. Вони сказали на сьогодні, що їхній бізнес суттєво постраждав через агресію, тому зараз вони не будують навіть нових заправних станцій, як вони кажуть, тільки обслуговують, підтримують десь на плаву і так далі. От такий нюанс, що стосується великих мереж автозаправних станцій. Я зараз... перепрошую, я тут маю втрутитися, тому що я ще дуже хочу, щоб прозвучало ще 2 питання. Давайте до наступних питань перейдемо. Добре? Микола? І, будь ласка, швидші відповіді. Дякую за цікаву презентацію. Дійсно, при змиванні може економитися багато води, але, як я зрозумів, тут економія буде залежати не від того, скільки разів там натисли на зелений бачок в туалеті, а скільки перед цим води надійшло там в рукомийнику. Тобто, і чи це враховується цей баланс між надходженням води і чи обмежується тип та кількість клієнтів потенційних? Тому що має бути ця вода, має братися спочатку перед тим, як зекономитися. Наприклад, що стосується нашого останнього варіанту, ми підключили до установки фільтр зворотнього осмосу, його промивка. А він працює з ефективністю, грубо кажучи, 20-30%, тобто умовно на 2 літри чистої води 8 зливається в каналізацію з промивки мембрани. Ми якраз забираємо цю воду в нашу установку, і це є поповнення одне з суттєвих. Інший варіант, так, дійсно, якщо люди не миють руки після відвідування, то баланс дещо зрушується. Наша установка в будь-якому випадку добирає воду, якщо не з умивальника, то з мережі, і санвузол завжди наповнений. Не буває такого, що люди там 3 рази сходили в санвузол, ніхто не помив руки і нема чим спустити після нього в санвузлі. Тобто в будь-якому випадку санвузол працює. Єдине, що, звісно, тут є питання регулярного миття рук. Але от що доброго принесла пандемія, це те, що люди стали досконало і довго мити руки. Дякую. Мова просто на миття рук не витрачається 6 літрів води просто. Так, дякую. Мушу тут прискорювати запитання. Можу сказати, що люди, які не миють руки, існують, на жаль. І це великий виклик національної безпеки. Була далі після журі рука в Євгена. Євгене. Доброго дня. В мене є швидке запитання. Тобто, перше, чи правильно я вас розумію, що у вас кошти, які вам потрібні, вони потрібні не на сертифікацію в ЄС і так далі, а вам вони потрібні на практично рех-інженірінг вашої системи після того, як
у вас ну, якби, треба переробити систему, бо один пішов в лави з ЗСУ і так далі. Це перше питання. А друге, що ну і відповідно для оборотних коштів. Друге питання – це те, що є такі цікаві приклади, що якщо ваша система економить щось для бізнесу, то інколи є система продажу така, що бізнес не купує якби за гроші товар, а він дозволяє в себе його поставити, і умовно ви можете половину від зекономлених коштів просити клієнта повертати вам. Тобто є такий проект. От я буквально сьогодні про схожий проект чув, правда, на території Московії, і вони таким чином досить гарно якби виросли. Євгене, вибач. Тобто, що не продавати установки. Питання задане, так? Так. Окей, дякую тобі. Валерію, швидко. Значить, гроші потрібні на R&D, так. Гроші потрібні оборотні, так. І гроші потрібні на вихід на ЄС, так. Все? Так. Валерія відповіла за Валерія. Вибачте, але от прям там... останнє дуже швидке питання, тому що out of the time. Окей. Є команда, два яка... швидких Добре. і все. Дуже швидко одне речення Віктор, і далі Пастернак Біо. Віктор? Швидко. Ваша система чудова, але, я так розумію, вона потребує врізання в мережі, які вже є існуючі. Тобто не буде бар'єром те, що більшість унітазів, які стоять на заправках, вони вже в стінах, всі труби встановлені, і це є проблема. Питання зрозуміло. Да. Так, це є проблема. В деяких ресторанах власнику набагато дорожча одна плиточка десь під умивальником, яку ми маємо, грубо кажучи, просверлити, ніж економія і екосвідомість і маркетингові переваги. Ми більше орієнтуємось на АЗС, де є санвузли, які знаходяться, які не є вбудованими, окремо стоячими, і там набагато легше вирішити цю проблему. Дякую. Одразу кажу, практики роботи з АЗС. АЗС будується по одному проєкту. Якщо вони вносять зміни, це велика проблема і великий час. Будь ласка, це беріть до уваги. Супер. Команда Дякую. Пастернак Біо. У вас швидке питання. Доброго дня. Хотіла задати питання, чи ви звертались до таких великих... Ми вас втратили. Окей, на жаль, здається, зник зв'язок. Ну що ж, ідемо далі. Які дбають про свою репутацію. Я буду просити написати питання в чат, Валерій. До речі, всі можуть писати свої запитання до різних команд також до чатику, де наші учасники зможуть на них далі відповідати і знайомитись з вами. Проте, шановні колеги, ми маємо перерву. Так як ми трошки вийшли за час, перерва 10 хвилиночок. Прошу всіх випити кави, з'їсти солоденького, набратись сил. В нас залишилось... І подякувати Валерії. Подякувати Валерії. І Валерію. В нас залишилось зовсім трошки до оголошення. Тому зустрінемось за 10 хвилин. Команда техніків. Ми вийшли з ефіру. Там заставка, а не я.
Раз, два, три. Ми повернулись. Шановні учасники, шановні колеги, розпочинаємо останній етап пітчингів, після яких буде маленька перерва на валідацію оцінок, і ми перейдемо до церемонії нагородження і нетворкінгу. Так, можна поаплодувати собі і нам за цей весь день. Витримати цілий день, слухаючи пітчі, знаходячись в приміщенні, звісно, не так вже й легко. Проте ми це майже зробили, колеги. Зараз я хочу запросити сюди на сцену стартап, який народжується з ідеї, яка горить саме в серці, яка хоче змінювати свій регіон. Тож, екокрамничка. Альона, запрошуємо. Всім привіт. Та спробую сама. Всі ми з вами живемо в час дуже великих і важких для нас викликів. Але є ті виклики, які з нами вже живуть не перший рік. І це виклики не тільки для України, але й для всього світу. Це проблеми стихійних і не тільки стихійних, а взагалі всіх сміттєзвалищ. Рішенням цієї проблеми займається весь світ. І я хочу долучитися до цього рішення і внести свою частинку. Тому хочу створити у місті Черкаси екокрамничку, яка б поширювала інформацію про свідоме споживання за принципом 5R і повторне використання заради збереження довкілля. Продукти, які будуть продаватися в цій екокрамничці, це деякі всесвітньо відомі, а деякі навіть наші українські екобренди. Це продукти, виготовлені з натуральних органічних продуктів. В екокрамничці кожен бажаючий зможе знайти товар для себе. Це може бути екосвідома людина, а також людина, яка бажає стати екосвідомою. В 2021 році почався ріст, так сказати, по статистиці тих людей, які бажали бути екосвідомими, сортували, компостували, купляли екопродукцію. Але в зв'язку з тим, що почалось повномасштабне вторгнення, тема сміття відійшла на задній план. І тільки на даному етапі вона виходить на новий рівень. Перевагами мого бізнесу, на відміну від конкурентів, буде продаж товару на вагу, повторне використання тари, товар, який можна буде придбати саме в моєму магазині, тому що ви не знайдете його ні в одному магазині міста Черкаси. А також це буде продукція, яка не шкодить довкіллю і зменшує ваш екологічний слід на землі. Ну і, звісно, як же ж без екопоради. В магазині будуть продаватися товари для щоденного вашого вжитку, які б ви могли купити в звичайному магазині, але вони несли забруднення для навколишнього середовища, природи, атмосферного повітря. У нас в магазині все, що ви купите, буде екологічним. Ринком-плацдармом буде місто Черкаси. Адже у нашому місті лише на даний момент не більше 2% екосвідомих людей, але для цих людей проблемно знайти товар саме у місті Черкаси. В нас є тільки 2 крамнички, і ті не володіють повним асортиментом. З власного досвіду скажу, що дуже багато товарів потрібно замовляти через інтернет, а це не завжди зручно. Стаціонарна точка екокрамничка буде в день обслуговувати близько 30 клієнтів. Окрім того, планується відкриття інтернет-магазину, продажі в якому будуть доступні на протязі усієї доби 24/7 у будь-якій точці України можна буде придбати цей товар, якщо у вас є доступ до мережі інтернет. Розраховуємо приблизно на 10 клієнтів у день. На рахунок фінансової частини ви бачите графік.
ну, не графік, а цифри. Це приблизні цифри, хотілося б набагато більше, але виходячи з правди життя, чистий прибуток буде спочатку не сильно великий. Розрахунки тут на рік життя цього стартапу далі поки що не прораховували, але сподіваємося, що прибуток, чистий прибуток буде з кожним місяцем і в зв'язку з тим, що ми будемо залучати нових клієнтів, захоплювати нові ринки, буде тільки збільшуватися. Канали продажів, які в нас будуть, перш за все, це буде інтернет-магазин, бо це, як завжди, актуально, продаж через соціальні мережі, виставки і контекстна реклама. Але опираючись на те, що ми відкриваємо стаціонарну екокрамничку, вона буде розрахована на клієнта, його обслуговування, сервіс, швидку кур'єрську доставку, будь-які способи розрахунку, подальше його, так сказати, ведення, консультацію, гарантію на товар та можливість обміну. План зростання розрахований приблизно на декілька років. У 2023 році плануємо запустити екомагазин в онлайні, а також почати партнеритися з великими брендами і маленькими хендмейдівськими компаніями. 2024 – це відкриття вже самого магазину і розширення штату працівників. В 2025-му плануємо масштабування діяльності, участь у тендерах для того, щоб продавати нашу екологічну, органічну продукцію вже більш юридичним особам. Команда, це поки що я в одній особі, Остапенко Альона Леонідівна, має 5-річний досвід роботи бухгалтера та менеджера з продажу, очолюю громадську організацію, маю досвід роботи в проєктах, і екоактивістка, бо як же без цього, це, так сказати, моя біль. Дякую. Дякую, Альоно, дякую. Від партнерства або інвесторів я прошу грошей, орієнтовно це 30 тисяч євро, а натомість він отримає 5% від чистого прибутку такого екологічного, соціально відповідального бізнесу. Мої контакти, якщо комусь треба, звертайтеся. Дякую всім за увагу. А тепер дякую ще раз. І, власне, питання до журі. Чи є в журі питання? Миколо, Андрію, Іване? Нема, я пішла. Чекайте. Так. Коля, чи це означає, що в тебе є питання? Немає, тільки хочу побажати удачі відкрити на моїй улюбленій Черкащині такий магазинчик. Дякую. Так, дякую за презентацію. Коротке питання, чи є у вас досвід в організації чогось схожого, не обов'язково екологічно, не знаю, так, магазину, кафе? Раніше в мене працював проект, він називався «Екотаксі». Це був вивіз відсортованих відходів від мешканців Черкас. Все це заводилось на підприємство, яке існує на території міста Черкаси, і перероблялося, і створювалися інші товари. Добре, дякую. Будь ласка. Іване? Так, схоже в Питань немає. Дійсно, лише теж побажаю успіху. Це невеликий, але дуже хороший, дуже правильний бізнес, тому успіху вам знайти бізнес-партнера. Дякую. Спасибі, Альоно. Бажаємо успіху і ми. До зустрічей. Що ж, дякуємо. І переходимо до наступного стартапу. Це стартап буде виступати онлайн. Стартап, який займається питанням, насправді, яке закриває декілька сфер нашого повсякденного життя. Це енергія і тепло. Що ж, запрошуємо на нашу сцену. Запрошуємо. Я ще не бачу. Brighton Power Івана Пушечнікова. Івана бачимо, презентацію ще ні. Є. Бачу Івана, не бачу презентації.
кадр на Чи чутно екрані. мене? Чути і видно. Я дуже перепрошую, просто тому що я не думав, що така послідовність. Отже, дозвольте починати. Так. Вітаю. Я хочу розповідати спочатку не про проблеми, а про велике досягнення людства, яким я називаю свіжі овочі в теплицях. Уявіть, якими були б наші зими, якби не це досягнення. Поганий настрій, нестача життєвих сил, багато хвороб, деякі люди помирають від цинги. І усе це через сезонну нестачу вітамінів у нашому харчуванні. Але там, де є переваги, з'являються і проблеми, адже на опалення теплиць витрачається багато енергії, яку треба економити. Я дослідив цю проблему на прикладі малих сільських господарств Німеччини. Отже, в Німеччині близько 3800 господарств мають 10 соток теплиць або менше. Зазвичай вони вирощують помідори або огірки. І на 1 кілограм помідорів, за моїми підрахунками, витрачається близько 50 кВт-годин тепла і також незначна кількість електроенергії. Так, рішення – це когенерація, тобто виробництво тепла і електроенергії з одного джерела. Власне, різні компанії вирішують цю проблему за допомогою різних перетворювачів енергії, але найчастіше ми маємо великі ТЕЦ, які забруднюють навколишнє середовище і задовольняють потреби монополістів. А для малих сільгосппідприємств майже немає пропозицій на ринку. Ми маємо цю пропозицію. Це зовсім інший перетворювач теплової енергії, який придуманий спеціально для малих споживачів. Отже, що саме пропонуємо в порівнянні з нашими конкурентами? Почнемо з непрямих конкурентів. Всім відомий метод – це підключення до зовнішніх електромереж і тепловий насос. Але він зовсім неефективний у сільських місцевостях, де ми маємо рослинництво, відходи рослинництва, лісове господарство, і можемо це все спалювати, що є значно вигіднішим для опалення. При цьому доводиться електроенергію закуповувати або отримувати з іншого джерела, що є додатковими витратами. Є когенератори тепла і електроенергії на газу, однак в цьому і полягає проблема. Європа намагається усіма силами відмовитися від викопних джерел газу, наприклад, переходячи на біогаз. Але набагато більш ефективним є безпосереднє спалення біомаси, без необхідності перетворювати її на газ. Такі когенератори теж існують, але з потужністю більше ніж 8 МВт, вони є завеликими для дрібних. Зрідка на ринку можна зустріти і мікротец, які працюють на складному у виробництві і розробці двигуні Стірлінга. Ми пропонуємо аналогічне рішення, але на більш простому двигуні Брайтона. І головне, в світі поширюється тенденція відмови від застарілих, неекологічних двигунів внутрішнього згоряння. А ми навчилися переробляти такі двигуни на екологічні твердопаливні двигуни. Окрім фермерів, нашими клієнтами хочуть бути військові. Їм треба підсушити одяг, обігрітися, приготувати їжу і одночасно зарядити свої пристрої, свої павербанки. Крім того, ми маємо широкий галузь застосування у будівництві. Будівельники першими заходять на райони зі зруйнованою інфраструктурою з усіх цивільних осіб. І також в районах, таких як ліси, гори і інші важкодоступні поселення, ми теж знайдемо свого користувача. Що ж отримає наш користувач? Головне – це автономне джерело електроенергії, яке не потребує якихось додаткових витрат, підключення до зовнішнього джерела, побудови вітряка. Потрібно будь-що, що може горіти.
Наша дослідницька лабораторія зараз знаходиться у місті Гданськ, і з цього міста буде захоплення нашого базового ринку в Польщі і далі в інших країнах Центральної і Північної Європи. Ми маємо десятки прихильників в Польщі і в Україні. Тому обидві ці частини нашої команди будуть тісно співпрацювати, і для українського ринку ми розробимо і налагодимо виробництво спеціально адаптованих продуктів для замовника. Ми плануємо уникати будь-яких капітальних вкладень за можливості знімати офіс, знімати майстерню, замовляти послуги з логістики і часткового виробництва в інших компаній або приватних підприємців. Тому ми зможемо досягти беззбитковості, продавши хоча б 5 штук міні-ТЕЦ на рік. Зі збільшенням об'ємів продажів ми плануємо збільшувати питому частку прибутку за рахунок економії адміністративних витрат. Отже, наш план розвитку досить простий і обережний. Тому наш оптимістичний і песимістичний сценарії відрізняються лише строками досягнення поставленої мети. Наша бізнес-модель не є особливо інноваційною, тому що інновацію містить саме наш продукт, технологія. Тому ми будемо зосереджені на виробництві максимально якісного продукту, який задовільняє необхідні потреби наших потенційних клієнтів. Також будемо брати участь в масових заходах і екологічно орієнтованих проєктах. Поглянемо на наш проєкт ширше. Ми – це спільнота людей, які об'єднані спільною метою повної відмови людства від усіх викопних видів палива, нафти, газу, вугілля. Але кількість застосувань нашого двигуна дуже залежить від його ефективності, від його маси і потужності. Ми маємо безліч ідей щодо покращення цих параметрів в майбутньому, але зараз вирішили зосередитися на найпростішій моделі, яка, на жаль, підходить лише для міні-ТЕЦ. Тому це буде наш базовий бізнес, а після нього будуть інші. Отже, як я казав, у нас багато прихильників, які не шкодують ані часу, ані грошей для просування нашого проєкту вперед. Але ядром є я і моя дружина. Я є інженером за освітою, електроакустик, 15 років досвіду в IT, здебільшого в електронних виробах, а також в веб-додатках. Моя дружина Тетяна – фахівчиня з персоналу в IT-компанії. Ми не шукаємо інвестицій, ми шукаємо нового бізнес-партнера, який одночасно стане нашим першим клієнтом, від якого ми хочемо почути вимоги до нашого продукту, враження від його використання і зауваження. Ви бачите контакти і QR-код, який прошу використовувати для того, щоб долучитися до нашої дружньої, екосвідомої спільноти. Мене звати Іван Пушечніков. Разом до екологічної перемоги. Дякую. Заряд відчувається. А тепер питання до нашого журі. Чи є в журі питання? Які вони? Андрію? Миколо? Іване? Так. Андрія, бачу, нема. Якщо можна просто... Так, звичайно. Просто конкретизувати, що є, власне, цим першим продуктом, тобто який продукт, якої потужності, для яких цілей йдеться, те, що ви назвали пріоритетом. Дякую, я розумію питання. Це, власне, продукт, який розробляється для місцевих фермерів, для того, щоб опалювати одну конкретну теплицю. Значить, він буде виробляти всього 10 кВт теплової потужності і 1 кВт електричної потужності. Тобто це як просто пічка така переносна,
яка має додатковий блок, що тепло переробляє на електроенергію. Якщо я зрозуміло пояснив, чи Дякую. Дякую. Чи є ще питання? Ні, я не, бо Микола задав приблизно те саме, що я хотів запитати, так що я пас. Ну окей, тут скажіть, якого партнера ви шукаєте? Ну, грошей ви не шукаєте, партнера технічного, партнера, який допоможе вам з продажами, з чим, з якою експертизою? Так, ми за час участі в цьому проєкті Greencubator.Academy зовсім дуже сильно змінилися. У нас практично зупинився минула команда, минулий проєкт, і ми переїхали в Польщу. Тому зараз ми вже шукаємо першого партнера саме в Польщі, який зможе надати площі, власне, цю теплицю, або іншу площу, яку треба обігрівати і забезпечувати електроенергію, буде допускати наших фахівців для контролю і обслуговування і проводження необхідних експлуатаційних досліджень, власне, і розповідати про свої зауваження або побажання. Це може бути майже будь-хто, хто також загорівся цією ідеєю, як і інші наші учасники. Дякую. Колеги з залу питання будуть? Є? А скажіть, будь ласка, яке паливо ви можете використовувати? Ну, я скажу вам прямо, наша система залежить не від палива, а від температури. Будь-яке паливо, яке зможе перейти позначку в 300 градусів Цельсія, цього буде достатньо для того, щоб генерувати електроенергію. А ви, горить. А ви в Гданську знаходите. Я можу вам дати контакти в Варшаві, де є складське приміщення, яке потрібно опалювати якраз, і вони займаються деревиною, в них є ресурси для такого проєкту. Я скину вам контакти. Дуже дякую. Це саме те, що ми шукаємо. Ще питання? Ще одне питання. А собівартість цієї першої установки на ту потужність, яку ви сказали, яка? Ну, скільки вам для старту треба зараз цих коштів? Ну, фактично, важко оцінити собівартість, тому що ми робили тільки пілотний такий продукт, експериментальний в лабораторних умовах, але це приблизно $1000 і виходить. Трошки менше, десь 800. 800, так? Добре, дякую. Дякую. Чи є ще питання з залу, чи від членів журі, чи від колег? Супер! Тоді можемо переходити. Дякую дуже, Валерію. Ой, Боже, Іване, перепрошую. Іване, ви знаєте, що я не спеціально. Що ж, ми доближуємось до завершення. Я хочу запросити на цю сцену ще один стартап, який насправді прийшов з хобі. Але це хобі переростає в щось більше. І воно вирішує ті проблеми, які навіть не очікувало вирішувати, як на мене, в самому початку. Дуже хочу запросити екомильничко. Жанна, будь ласка, презентуйте. Всім привіт! Я Жанна Шинганова, я з Казахстану, але я екоактивістка. Я помітила, що вокруг мене багато людей користуються твердим милом і також часто використовують органічне мило, також само, як і я. Тому я помітила, що в звичайній мильниці таке мило швидко псується, треба витрачати воду для того, щоб мити цю мильницю, треба витрачати гроші, щоб купувати часто нове мило. І тому моя проблема, також сама, як і багатьох клієнтів, як зберегти довше тверде мило, як заощадити воду та гроші. На миття одної мильниці потрібно приблизно 1,5 літра води,
А в межах великого міста це вже велика кількість води, яка потрапляє в світовий простір, забруднює довкілля і знищує цілі екосистеми. Тому я знайшла рішення, це мильниця нового типу, як підставка для мила, можливо, як насадка для мила. Я вдома використовую більше 2 років такий прототип, тому всі цифри взяти з мого власного дослідження. Ліворуч надаю креслення для вашого уявлення, як це виглядає. Така підставка для мила або екомильниця збільшує строк використання мила в 2 рази і може зберегти до 13 мільйонів літрів чистої води в рік в такому місті, як Київ. Вам для уявлення це 6 великих спортивних басейнів на 50 метрів чистої води перетворюються в брудну мильну піну, яка потім з річками, ґрунтовими водами потрапляє в поля, городи і потім з овочами, фруктами к нам на стіл. План виробництва у мене екологічний. Сировина – це використані поліпропіленові кришки від бутилок. Це буде друге використання пластику. Зараз користуються попитом во всьому світі дуже популярні ресайкл-майстерні. Тому я планую в таких майстернях, наприклад, в Києві є така сортувальна станція ОБС, там я можу в спеціальній печі переплавити ці поліпропіленові кришки на пластикову нитку для 3D-принтеру. Чому 3D-принтер? Тому що у мене такий невеличкий родинний бізнес, тому це я можу використовувати в домашніх умовах. Це саме оптимальний варіант – 3D-принтер. І також планую продаж екомильниць для розвитку виробництва продукту. Мої клієнти – це кожна 4-та родина в місті Київ, використовують тверде мило і звичайну мильницю. Це виробники мила ручної роботи, в першу чергу, бо для них моя мильниця буде необхідний крафтовий аксесуар для просування власного товару. Також це екоактивісти, екосвідомі люди, їх становиться все більше на всьому світі. Їх приваблює екологічний стиль життя, тому мильниця буде їм в нагоді, як утилізація власного пластику і також економія води. І звичайні люди, це користувачі твердого мила та твердого шампуню, вони зацікавлені економити гроші, тому для них це буде також моя екомильниця в нагоді, бо на зекономлені гроші вони можуть купувати ще більше мила, ще більше твердого шампуню. Конкурентну перевагу хочу продемонструвати на порівнянні звичайної мильниці, яка всім відома, і моєї екологічної мильниці. Основні параметри – це витрата води, строк зберігання мила, економія грошей і екологічність. Все переваги на стороні моєї мильниці. Мою мильницю, по-перше, не потрібно мити, тому витрати води нема. Строк зберігання мила в 2 рази більше, економія грошей також більше, тому вона економічна і екологічна, бо зроблена з переробленого пластику і також є економія води. Ринок плацдарм для мене – це 3 країни, яких я обрала. Україна, Казахстан, Узбекистан. Україна, тому я тут живу. Це є культура споживання твердого мила, органічного мила. Казахстан, Узбекистан, бо там живуть мої родичі, друзі, і там населенню такі кліматичні умови, що потрібно економити воду. І їм така мильниця буде дуже потрібна. І зараз в цих країнах шалений попит на все екологічне. Фінансовий прогноз, я вас орієнтую на останній правий стовпчик, але так в 2 словах скажу це. Я планую виробляти мильниці невеличкими партіями. Мінімальна партія буде по 10 одиниць. Це для миловарів, можливо, така буде вигідна пропозиція. І також в роздріб планую продавати через екокрамниці. Маржинальність при цьому у мене 55% і рентабельність 54%. Канали продажів – це онлайн через таргетинг рекламу в соцмережах, через чат-бот-канали миловарів. Офлайн-канали – це я планую приймати участь в різних ековиставках, хендмейд, в різних ярмарках. Так, проводити екологічні різні лекції, лекторії в школах, центрах творчості. На сортувальних станціях зараз відкриваються екокрамнички, також там можна реалізувати мій товар. І через продавців мила і екотоварів.
План зростання на 2 найближчих роки. Якщо отримаю грант, то я розроблю дизайн. В наступному році я планую пілотний випуск екомильниць, так, і налагоджувати співпрацю з миловарами. І в 25-й рік це власний інтернет-магазин і вихід на ринок Казахстану. Моя команда – це моя родина в першу чергу. Ми з дочкою хендмейкери, чоловік працює в IT-сфері, тому з його боку буде це технічна підтримка. Також я як ековолонтер, я багато проводжу екопроєктів, тому в моїй команді будуть завжди екоактивісти, ековолонтери, ну і бухгалтер буде на аутсорсингу. І пропозиція інвестору – ваші інвестиції – це не тільки гроші, це турбота про планету. Мені потрібно 1200 євро для розробки екомильниці, покупки 3D-принтера. А інвестору подарую на день народження партію екомильниць. І його життя, і таким чином життя інвестора стане більш екологічним. Вот. І мої всі дані зашифровані в QR-коді. І також хочу сказати, що мій проєкт – це не тільки про те, навпаки, як з власного хобі можна зробити екологічний стиль життя. І також заробити при цьому гроші. Дякую за увагу. Дякую, Жанно. А тепер питання до журі. Так, бачу перша рука в Івана. Іване? Дякую вам за дуже позитивну презентацію і її закінчення. Дивіться, з одного боку, успіху однозначно вам в цій нелегкій, але дуже приємній справі. З іншого боку, мені видається, як інвестору, що було б логічно, ну, тобто ті гроші, які ви просите, це насправді не так багато. Мені здається, що ви б могли десь знайти знайомого, зрештою, так, знайомого, які б допомогли вам надрукувати таку мильничку, так, для того, щоб вже мати прототип, щоб не лише креслення показувати, а показати уже більш-менш готовий продукт для того, щоб краще було його візуалізувати і зрозуміти. І третє питання, яке мені от просто цікаво, чи ви цікаво, я, по-перше, я не до кінця зрозумів ціну, чи правильно я зрозумів, 2500 гривень – це вартість одиниці товару, так? Ні. Чи я щось неправильно побачив? Ні, неправильно ви побачили. 2500 – це вже оптова партія по 10 одиниць. Собівартість такої мильниці – 25 гривень на самому ділі. Бо сировина буде безкоштовно. І тоді останнє питання, чи ви знаєте, чи ви звертали увагу, тому що, наскільки я чув, зростає ринок використання рідкого мила, чи це як з цими конкурентами ви себе бачите? Дякую. Да, я таки проводила соціальний опрос в своєму оточенні. І да, молодь використовує, молоде покоління зазвичай використовує рідке мило. Але є люди, які використовують тверде мило, це люди 45+. Також є багато людей, які використовують тверді шампуні. Це така інновація, яка також сама, як і органічне мило, в звичайній мильниці швидко псується. І коштує, до речі, набагато більше, ніж рідке мило, ніж звичайне тверде мило. Тому для таких людей, це екоорієнтовані люди, їх з кожним роком все більше і більше, тому для них буде теж в нагоді така мильниця. Відповіла на вашу відповідь? Чи ні? Так точно, на мою відповідь відповіли. Дякую вам, успіху. Можемо переходити до Андрія. Андрію? Так, дякую. Жанно, поздравляю вас з дуже чудовим виступом, дуже чудовою презентацією. Дякую, я отримав дуже велике задоволення, вас слухавши. Моє питання, я повністю погоджуюсь з Іваном щодо того, що це не такі великі гроші, щоб почати. І вам треба звернутися до своїх знайомих, друзів, родичів і так далі, і почати вже зробити прототипи і спробувати їх продати. Я думаю, що з вашою енергетикою у вас все вийде і чудовий проєкт. Або до члена журі попереднього блоку Юрія Власюка, який всіх знає 3D-принтерщиків. Да, дякую. Ще є питання? Микола? В тебе є питання?
Ні, дякую, успіхів. Окей, ну що ж, товариство, якщо питань до Жанни немає, давайте будемо дякувати їй. Дякую. І ми переходимо до останнього пітчу. Сістане. Другий пітч за сьогодні. Це найвитриваліша людина сьогоднішнього дня. Успіхів! Тримай. Дякую, зараз. Хто вже бачив, вибачте, але... Вітаю. Отже, питання до вас. Чи рахували ви колись, скільки придбаного одягу у вашому гардеробі за все життя, який ви жодного разу не вдягнули? Ніхто не рахував. Але, наприклад, скільки? Клас. Наприклад, на ринку Великобританії тільки не вдягнутого одягу в шафах споживачів зберігається на 42,5 мільярдів євро. Жодного року, щороку на звалище потрапляє 92 тонни одягу, серед якого є жодного разу не вдягнутий новий одяг. Отже, ця цифра може досягти 148 мільйонів тонн до 2030 року. Одні з найбільших викидів СО2, а саме 3% від глобальних викидів та 20% викидів забруднення води приходиться на виробництво одягу. Отже, наразі існує декілька рішень. Існують компанії та бренди, які перероблюють одяг на новий, перероблюють його на нові матеріали або тканини, і є високотемпературне спалювання, яке перетворює його на електричество або теплову енергію. Але цього всього недостатньо, тому що за статистикою ми втрачаємо глобально 450 мільярдів євро через недостатню переробку одягу щороку. Отже, моє рішення – це створення одягу з вторинно використаної сировини, а саме стокового та секонд-хенд одягу, тканин та матеріалів, а так само шматків тканини з великих виробництв, які завдяки різним технікам петчворку і поєднання тканин в одному виробі, я створюю новий одяг. Отже, на етапі виробництва я забираю шматки паперу і бумажної лекали, які використовуються в виробництві одягу, та завдяки поєднанню цього паперу з водою та крахмалом створюю біорозкладне на 100% перероблене пакування для свого одягу. Виглядає ось так. Отже, мій клієнт – це B2B і B2C маркет. До B2B маркета відноситься fashion retail, в який входять мультибрендові стори, поп-ап стори, маркетплейси. І йому я продаю одиницю товару за середньою ціною 160 євро за одиницю. На B2C маркет ціна 350 євро за одиницю, та до нього відноситься кінцевий споживач. І так само в B2C маркет входить корпоративний клієнт, це будь-які компанії, які потребують корпоративний одяг для своїх співробітників або клієнтів. Неконкурентні переваги.
По-перше, сама головна в сучасному світі – це те, що я створюю гендерно-флюїдний одяг вторинно використаної сировини. І за аналітикою всього ринку жодного бренду наразі не існує, який робить те саме. Тобто є або sustainable бренди, або бренди, які роблять гендерно-флюїдний одяг, але вони існують окремо. Щодо ціни, то ціна на ринку одиниці мого товару в порівнянні з іншими брендами того самого сегменту і приблизно той самої естетики для клієнту менше на 30% в порівнянні з іншими. Завдяки, наприклад, моєму ринку плацдарму я можу зекономити 42 мільйони тонн води та 243 тонни викидів СО2 щороку. Так само звільнити навколишнє середовище від 32,4 тонн сміття. Тобто воно просто не потрапить туди. Я його перероблю. Мій ринок плацдарм – це населення штату Каліфорнія. Саме таргет аудиторія – це люди віком від 25 до 34 років, які в більшості своєї займаються творчими спеціальностями, належать до ЛГБТК-спільноти і ведуть sustainable спосіб життя. Щодо розрахунків фінансів, тут показано 3 варіанти ціноутворювання. Перше – це B2C-маркет до кінцевого споживача, і є 2 види співпраці з B2B-партнерами – pop-up-стори і продажі через fashion-retail напряму, тому що маркап різні. Тобто найвигідніший і рентабельніший, звісно, це B2C-маркет, але він є і самим ризиковим, тому що саме з цих 3 низькомаржинальний, більш, тобто можна отримати гроші по предоплаті. От і все, вони гарантовані. Канали продажів та розповсюдження інформації, тобто клієнт може дізнатися про товар через соціальні мережі, пресу. Так само B2B-маркет я розглядаю на перших роках як спосіб розповсюдження інформації про бренд. І так само це може бути співпраця з іншими брендами та колаборації. Придбати клієнт зможе онлайн та офлайн напряму та через B2B-сегмент і так само через соцмережі. Мій план зростання в євро відповідно. І на 2023 рік це старт проєкту і відкриття запуск власного онлайн-стору і офісу в Києві. І в 2024 році відкриття власного концепт-простору в Києві для опрацьовування взагалі цієї моделі, адже я вважаю, що в самому просторі просто продажа одягу не цікава. І для того, щоб залучити як можна більше клієнтів до sustainability, треба оточити їх в цьому просторі різними ще складовими. Надалі, майже все це буде, в общем, тут показано, що я колаборую з різними брендами і випускаю різні лінійки, завдяки цьому зростає прибуток. Відкриваються 2 магазини в Парижі і в Елеї, і в 2028 році мрію про колаборацію рівня приблизно Nike. Це тільки я зараз роблю сам.
В мене 15 років досвіду в фешн-індустрії з обидвих боків, в виробництві та фешн-рітейлі. Моя пропозиція до інвестора – це 350 тисяч євро за 10% від компанії. Основні статті витрат – це буде відкриття власного офісу та магазину, виробництво партій, товарів та зразків і найм персоналу. Дякую за увагу, контактуйте зі мною. Дякую, Кістане. Шановне журі, час на ваші питання. Бачу питання в Івана. Прошу, Іване. Дякую за презентацію. Скажіть, будь ласка, які у вас виробничі потужності є? 32 чи скільки там 32 тонни одягу, яку ви хочете переробляти, це доволі значна сума, її треба десь відповідно переробляти і виготовляти. Чи у вас є вже власне виробництво? Якщо ні, то де ви це виготовляєте? І друге, ви плануєте вихід на ринок Каліфорнії. Ринок Каліфорнії точно дуже конкурентний, так? Ви там точно не перші і, мабуть, навіть і не в першому десятку, якщо не в сотні, то яким чином ви збираєтесь виходити на цей ринок, наскільки ви його добре знаєте, і яким чином ви будете конкурувати, яка ваша конкурентна перевага, щоб цей ринок завоювати? Дякую. Дякую. Отже, перше, завдяки, знову ж таки, моєму досвіду, я маю базу контактів фабрик, отже, для виробництва партій мені не потрібне саме власне виробництво, і я не збираюсь його прям робити десь приблизно до 2027-2028 року. Отже, десь приблизно самі виробничі потужності власні будуть складатися максимум з 6 людей. Це саме експериментальний цех, який буде розробляти моделі, а все інше буде вироблятися на фабриках, тому що так вигідніше. Отже, про високу конкуренцію, звісно, я в курсі. І теж знаю способи виходів туди, і саме цьому 10% з бюджету в 350 євро закладено саме на маркетинг і на вихід туди. І наразі в мене вже є такий перший діл саме з Лос-Анджелесом, який почнеться наприкінці цього року. Це саме pop-up store, тобто це дуже класний спосіб дізнатися все. Провірити. Дякую. Бачу, в Андрія питань немає. Микола? Ні, дякую. Окей. Що ж, дякую, Стан. Ну що, колеги, ми підходимо до такого завершального етапу. Зараз я попрошу наших технічних асистентів вивести членів журі в breakout room, куди я прийду до вас порахувати оцінки і дізнатись переможців. Але до того ми маємо подякувати членам журі, які сьогодні вас оцінювали. Дякую безмежно. Іван Петренко, Андрій Медведенко, Микола Шлапак за вашу експертизу, за ваші запитання, за те, що сьогодні ви оберете переможців, які стануть першими переможцями Greencubator.Academy і війдуть в історію. Що ж, зараз я попрошу всіх учасників онлайн включити свої камери, тому що ми йдемо до самого фіналу і треба зробити спільну знимку. Будь ласка, колеги, включайте камери, всі учасники, будь ласочка, під сцену шикуємось, сідаємо, розташовуємось. Робимо гарну картинку з усіх нас. Супер.
Як ви почули, частина сісти, частина стати. Я і так зірочка. Дякую. Що, ми готові? Так, мені здається, не всі влізли в гарний кадр. Добре пообідали. Всі влазять? Айфон то добре, але нам треба в камеру. Ти робиш скрін. А можна одну секунду з Ксюшею, яка перестане робити скріншоти? Я дуже проти всіх. Ми чекаємо тебе. Ой, знаю, як ми фотошопимо? Лягай. Дякую. Дякую дуже. А тепер 20 хвилин перерва. Їжте, пийте, відпочивайте, насолоджуйтесь життя. Вино поки що не наливають. А я попросила не наливати. І готуйтесь посміхатись і вітати своїх колег-переможців. Ще раз спасибі журі і ще раз спасибі оргкоманді Лері, Оксані, А ми вже вийшли з ефіру. Ксенії, Олі. А ми нам ще подякуємо, Ром. Окей. Лєр, я тобі треба на цьому моменті?
Ну що, прийшов час тягнути слово. Тягнути його так довго, щоб всі знервувались. Ми будемо починати наш award ceremony, нагородження переможців з проєкту CLP, Climate Launchpad. Потім перейдемо до Greencubator.Academy першого випуску. Але перед тим я хочу сказати декілька слів. Перш за все, я хочу подякувати моїй команді, з якою я працюю, в якій я живу. Дякую, колеги. Дякую, Роман, Оля, Ксеня, Оксана. Дякую кожному з вас за те, що ви є. Олічка. Далі. Дякую всім учасникам, тому що ви проробили неймовірну роботу. Ми бачили, як ви змінюєтесь. Ми бачили неймовірні перетворення. І ви бачили, як ви змінюєтесь. Ви навіть отримували компліменти. Сьогодні, впродовж дня, ви бачили, що я бігала, з усіма комунікувала, десь ховалась від вас. Було багато задач, а ще було багато переписок, тому що трансляція була онлайн, люди були також в Zoom. 2 випуски не знають один одного і починають писати, що вас треба з кимось познайомити, там потрібен той проєкт. Я отримала понад 10 повідомлень, кого з ким треба звести. Колеги, я завтра всіх зведу в один спільний чат, всіх перезнайомлю, і у вас буде можливість спілкуватись. Далі ми будемо додавати до вас інших наших випускників, тому що разом ви велика екосистема, ви класна ком'юніті, ви можете створювати разом ще більший імпакт. Роман? І ви допомагаєте один одному, доведено попередніми Climate Launchpad'ами, попередніми когортами. Хоча це і є конкурентна, здається, складова, але співавторство і спільна праця, допомога один одному, рекомендації від фаундера до фаундера, вони, як правило, працюють. Так що наша робота – будувати містки між вами і шукати варіанти, як допомогти вам далі рухатись. Ну, а також показувати вас світові. Ми будемо до вас стукатись, брати інтерв'ю, просити різні ваші апдейти. Ми будемо просити вас писати нам про ваші досягнення. Де ви що залучили, з яким інвестором ви познайомились, де вам потрібна наша допомога. Але давайте будемо трошечки рухатись до випуску Climate Launchpad. Ти що, вже хочеш оголошувати результати? Та хочу. Почекай. Та почекай, ще шампанське не Ну, вистигло. добре. Тоді я скажу, що всі учасники Climate Launchpad, будь ласка, заберіть свої фізичні книжки. Вони були роздруковані, підготовані, з усією любов'ю, з усім натхненням. Ви це все маєте в онлайн, але в офлайні ви можете дуже багато разів до цього повертатись, виправляти, переправляти, згадувати, нагадувати і ділитись. І коли ваші внуки будуть питати вас, сидячи де-небудь на віллі, під Карпатами чи під Ніцею, дідусю чи бабусю, а скажи, як ти збудував цю компанію, яка мене возить вертольотом кожного року сюди? Ви підійдете до книжкової шафи, запакованої старовинними фоліантами, і дістанете книжечку Climate Launchpad і скажете, дивися, внуцю, ось з цього все починалося. І, звичайно ж, ми дякуємо авторам цих книжок, цієї методології, Францу Науті і команді, і, звичайно, нашому шаленому ментору Рону Бломерсу. Дякуємо. Thank you so much. Thank you, Ron. Також ми хочемо подякувати тим, завдяки кому все це стало можливим. Ваша участь в програмі, ваша участь в другій програмі, ваш приїзд сюди зараз. Все це можливо завдяки нашому донору, нашому партнеру Green for Growth Fund. Ми неймовірно вдячні за підтримку, за ті проекти, які ми разом створюємо, за той імпакт, який разом ми можемо робити і примножувати. Спасибі вам, колеги. Спасибі. Дякуємо, колеги. Дмитро, Андрій, Оля, Карлос,
І всі, хто працюють в команді Green for Growth Fund, з ким ми взаємодіємо. Ну, давай оголошувати. Треба потягнути. Ще потягнути? Ще потягнути, да. Ні? Добре. Я вимагаю аплодисментів, і ми почнемо оголошувати з 3-го місця. Отже, 8-й раз Climate Launchpad приходить в Україну. І 10 років цього року взагалі існування цього конкурсу. Який на сьогоднішній день об'єднує десятки фаундерів і фаундерок по всьому світу, від Колумбії до Австралії. Понад 60 країн. Хтось із вас може поконкурувати з ними. Да, Росії там і немає, ми до вже речі, знаємо, принципово. хто там буде. І ніколи вже, напевно, і не буде. Так, окей. Відповідно, це... Третє? Місце? Третє місце. Чого? Ти чи я? Ця команда, вона насправді прийшла і почала ставити дуже багато питань. Настільки багато питань, що я іноді губилась. І лише не так давно я дізналась, що одна з фаундерок професійно задає ці питання. Хочу оголосити 3-є місце учасника, який першим проходить до регіонального фіналу Climate Launchpad. Tomorrow Pack. Tomorrow Pack! Вітаємо! Покажіть нам Tomorrow Pack на Дівчата, ви екрані, круті! дівчата! Ви просто молодці! Супер! Вітаємо! Отже... Даємо вам слово? Готові? Ми вас не чуємо. Я пропоную Насті почати, але мені здається, що вона не включила ще свій мікрофон. Ми чуємо, все добре. Ми хочемо вам дуже подякувати. Ми дуже щасливі, що проходимо далі в такій достойній компанії всіх учасників. Ми дуже вражені взагалі рівнем програми. Ми дуже вдячні за той прогрес, який нам вдалося зробити. Тобто, якщо показати нашу попередню презентацію, з якою ми прийшли, і цей результат, який ми сьогодні презентували, завдяки Рону, завдяки, як ви казали, це soft love чи Tough love, tough love. Tough love, да. Ми дуже вам вдячні за цей досвід і за те, що ми вважаємо, ми винесли дуже багато корисного з цієї програми. Єй! Дякую вам! Бажаємо вам захопити ринки, які ви плануєте йти далі. Окей. And the second prize goes to the team. Друге місце отримує команда, яка прагне трансформувати той сектор, в якому вона працює, незважаючи на це, що це, можна сказати, атакує самі ідеї. Я хочу запросити до другого місця, точніше оголосити, команду MyCeliaTech. Вітаємо! Вітаємо! Прошу. Вітаємо Марту і всю команду. Дуже дякую вам, друзі, тому що це було дійсно дуже круто. Взагалі, так само наша презентація нереально змінилася. Ми прийшли з такими жахливими слайдами, не могли докупи скласти всі ідеї, але завдяки вам, завдяки всім вам, учасникам і тим, хто онлайн, це було дуже круто. Я була насправді досить скептична, і так зі скрипом доєднувалася, але з часом воно все якось покращувалось, і дійсно це було дуже круто. Я вам надзвичайно вдячна за це, і я особливо рада, що в Україні є така ком'юніті таких людей, фаундерів, які спілкуються про природу, яким це важливо, і в маленькому місті Івано-Франківську цього досить мало, тому це є так само велика можливість для мене і для нашого стартапу бути частиною не тільки українського ком'юніті, але й глобального. Тому щира вам подяка. І вам дякуємо. І перше місце. Прошу зобразити драмрол, тому що ми з Лєрою тут з мікрофонами.
Оу! Окей, ну що, Лера, оголошуємо тепер вдвох? Давай, ти починай, я Давай. буду підхоплювати. Ця команда прийшла і не сильно вразила нас своєю презентацією. Це було дуже унило. Ми навіть хотіли спати. Ми про це казали. Ця команда робить великий внесок в клімат. Щось мені здається, що ніхто не розуміє, про кого я. Всі такі, боже, це напевно про мене, це напевно про мене. Це про кожного з вас. Перехоплюєш? Так, тому що ви всі складаєтесь мінімум на 75-80% з води. І без великої цілі, ви просто без мети, ви просто вертикальний огірок. А ця команда займається тим, щоб вода, яка є в вас, була дуже якісною, дуже крутою. Вітаємо з першим місцем Meltwater Club! Не вразив презентацією, да? Так, спочатку... Було не дуже, да. Ой. Насправді, дуже класно, тому що я про Greencubator чув ще, мабуть, з університетських років, що цікаво, тому що Лера, коли я перший раз сказав «Рома, привіт!» нашому спікеру, вона така «Ти хто? Ти звідки взявся?» Потім Ілля, і ця вся компанія, і ці всі люди, які об'єднують таку величезну кількість гравців, інноваторів, стартапів і просто людей, які роблять якийсь позитивний імпект в грін-суспільство. Це насправді дуже класно. По-перше, поаплодуємо стартапі Greencubator, Climate Launchpad, команді, Лері, Рому, всім. Я думаю, ми багато разів ще сьогодні зробимо це за шампанським. От. За вином. Ну, ми всі чекаємо чого-небудь, да? Щось вище по градусу, ніж вода. Дуже всім вдячний. Ідемо вперед. Вітаємо! Ми будемо тримати кулаки і казати вредні слова і під час національного, під час регіонального, сподіваюсь, глобального фіналу. Дай Боже. Дякую. А ми впевнені в тому, що... Ми впевнені в тому, що всі ці три команди пройдуть до глобального фіналу. Минулий рік довів, що 3 українські команди можуть одночасно потрапити в глобальний фінал. До цього я в це не вірила в принципі. Але важливо тут наголосити, що це конкурс, і це не означає, що інші команди не могли би достойно представити Україну. Тому що ви неймовірні, нам є чим пишатись. І найголовніше в цьому, щоб ви продовжували рухатись вперед. Ваші бізнес-моделі мають жити, ваші рішення мають бути втілені. Будь ласка, приходьте до нас за питаннями, порадами, консультаціями. Ми відкриті до вас, і наші наступні програми також відкриті для вас. Що ж, переходимо до оголошення етапу. результатів нашого внутрішнього стартапу, який називається Greencubator.Academy. Мій перший випуск. Так, Greencubator.Academy – це штука, яка народилася в ковідні часи, а потім пройшла випробування повномасштабною війною і рухається далі. І Greencubator.Academy – це стартап. Нам також важливо шукати нові можливості, ресурси і розвивати цей стартап, так що, можливо, ви є валідацією нашої гіпотези про те, що цей стартап потрібен. Ну, ви знаєте цей анекдот про те, що «Эта собака делает иначе, больно, твой стартап нікому не нужен». Тобто, подивимося, як цей стартап запускає нові зірки на орбіту. І, ну що, потягнемо трошки чи ні? Ні, ну, окей, добре. Третє місце займає команда з найдовшим
горизонтом терпіння і, мабуть, з найдовшим період. Ні, ну тобто є ще одна людина, яку я знаю дуже довго, але ця команда в 2016 році прийшла на перший Climate Launchpad, успішно його закінчила, не взяла жодного приза і не склала лапки. І продовжила роботу. І ця команда, яку ми знаємо з 16-го року, працювала над тим, щоб розвивати свій продукт, практично втілювати, робити інсталяції. Так, вони можуть розвиватися і швидше, ми дуже цього їм бажаємо, але це команда, яка також працює в дуже важливому для довкілля секторі. Це команда, яка зберігає воду. Третє місце – Flashwave. Вітаємо, Валерій, команда. Валерій. Валерій, ви з нами в ефірі, може? Hello. Чи з нами Єй! Валерій? Валерій з нами. Валерій, вітаємо. Дякую. Ура! Валерій, мені потрібна буде ваша адреса висилати книжки. Я готовий. Домовились. Що ви скажете про шлях, який ми разом пройшли? Романа, це було надзвичайно. Я вже Лері казав, що ви вже як в мене, як рідні. Я з радістю в будь-який момент з вами зустрічаюсь, ідемо де завгодно, робимо що завгодно. Супер, ми дуже раді. Одразу інсталюємо, походу. Ідемо спільно продавати. Вибираємо цільовий ресторан і йдемо спільно задавати їм питання, а у вас флеш-фейв встановлений? А чи ні? А ми можемо більше не прийти. Валерію, вітаємо. Вітаємо. Дякую ще раз. Якщо говорити про друге місце, можу я тут зробити підводку, а ти оголосиш? Да. Тобто, якщо говорити про друге місце, з деким з команди, яка займає друге місце, так склалося, що в мене є довга історія особистих зв'язків, яким, якщо я не помиляюся, вже 10 плюс років. Так, ти про це... Нічого собі. Да, тобто це всяка волонтерка, це всілякі інші речі. Давай називай ім'я, а я потім скажу, що це за зв'язки. Щоб ти не відкликала результат. Що, можна казати Кажи, назву? Так. Друге місце? Так, друге місце. Друге місце – Solarplex. Solarplex! Алекс, вітаємо! З Алексом ми разом були засновниками ініціативи Help Київ, яка відкопувала, витягувала машини в 13-му році. Пам'ятаєте, той легендарний березневий снігопад. З Алексом ми тягали і губили котли під час Energy Camp'у, Sustainability Summit в Щолкіно в Криму. І ми туди повернемось точно. Так, я думаю, що івент в Криму треба запланувати. Так що ми трошки з тобою знайомі вже. Трошечки є. Чуть-чуть. Може навіть більше, ніж 10 років. І я тебе вітаю. Дякую. І скажи, будь ласка, незважаючи, що ми з тобою знайомі, не то щоб зовсім з дитсадка, але принаймні з тих пір, коли в мене була інша зачіска. Чи була тобі корисна ця програма? 100% так. І зважаючи на те, що тут у нас вийшов командний дійсно підхід, коли я підчив, Льоша вчився, і ми усі разом отримували задоволення від того. Я думав, компліментів від нас. Ні, компліменти то вже, я думаю, будуть далі, тоді, коли ми дійсно виростемо і будемо великими і потужними, і завоюємо ринок України, Європи і всього світу. І тоді ми будемо згадувати про Рому, про Лєру, про всю команду Greencubator. Ви не тільки згадуєте, ви на вертольоті покатаєте. Добре. Насправді дякую. Дякую за можливість взяти участь, дякую за можливість валідувати ідею і дякую за контакти, тому що вже сьогодні я тут говорив і домовлявся про співпрацю, і це найголовніше в нашій спільноті. Дякую. Вітаємо! Ми це називаємо екосистема. І екосистема – це те, що дійсно створює більше можливостей. Вона проростає, як ось ці от грибний міцелій. Дякую, дорогі. Ну що, останнє? Останнє.
на сьогодні. Останній приз на сьогодні, і знову треба рік чекати нового конкурсу. Що робити? Ой, оголошувати. Пам. We will rock you. We will rock you. Гей! Перше місце. Перше місце. Місце сміливих, наполегливих, впертих. Місце команди, яку я бачила з ідеєю, а потім неочікувано оп, і щось починає рухатись. Я скажу так. Ключова причина, чому я заборонив купувати бренд-сувеніри до закінчення цього циклу програми від цієї команди, полягала в тому, типу, народ, ну ви що, це ж конфлікт інтересів. Але з іншого боку, в нас в команді є там бренд-амбасадор, який на машини збирає завдяки Але цим чесно, продуктам. я не винна. Я членам журі сказала, що пораду, кого обирати, я не дам ні там, ні там. Да. Все співпало по цифрах. Бачите, які ми неупереджені. Отже, це команда, яка перевинаходить себе, шукає нові варіанти, шукає нові шляхи розвитку, створює нові продукти і створює це з доволі неочікуваного матеріалу, а саме кавового жмиха, тобто це рекава! Рекава на першому місці Greencubator.Academy. Вітаємо, Юро! Слава тобі, Юро! Дякую. Насамперед, дуже приємно і щиро подяка, Роман, Валерія і вашій команді за найцінніше, за інвестиції – це час. Тобто стільки, скільки ви часу в нас, зокрема, і це мега цінно, особливо в такі непрості часи, тому щиро дякую за це. Ви бачите, як учасники за допомогою вашої допомоги прогресують, зокрема і ми, і мені здається, що це дуже така цінна сатисфакція, так що щиро дякую. Дякуємо, Юро. Що, колеги? Анонс закінчився, але є дуже важливе оголошення. Всі випускники наших програм Greencubator.Academy та Climate Launchpad від сьогодні матимуть доступ до наших партнерських мереж з точки зору того, щоб отримувати корисні ресурси для спрощення і здешевлення роботи стартапів. Це може бути амазонівський клауд, це можуть бути знижки. Мікрофон. Це можуть бути знижки, наприклад, на програмне забезпечення від Автодеску. Це можуть бути різні корисні, цікаві менторські консультації, спілкування, взаємодії. Тобто в нас є мережа тих комерційних партнерів, які надають нам певний стартовий пакет послуг безкоштовно. Цей стартовий пакет послуг може складати $5000, може складати і більше. Так. Також ми дуже хочемо переможцям Greencubator.Academy сказати, що не лише книжки ви отримаєте від Greencubator, нашої команди, консультації, менторський супровід для того, щоб допомогти вам стартанути швидше. Колеги, дякую вам за сьогоднішній день. Дякую вам за короткий період Climate Launchpad, 8-й запуск, і за дуже довгий період запуску Greencubator.Academy. Роман, тобі слово? Ну, я можу сказати, що скоро ми зрозуміємо, як працює цей стартап. Ми не закінчуємо цей шлях. По-перше, в тих з вас, хто йде на наступні конкурси, ми на себе приймаємо добровільне зобов'язання працювати з вами по регіональному і, сподіваюсь, глобальному фіналу по Climate Launchpad. Це обов'язково. Для переможців та всіх випускників Greencubator.Academy ми тримаємо на радарі багато можливостей. Я поки що не можу оголосити специфічність цих можливостей, але ми також тут вас не забуваємо з точки зору того, і куди допомогти вам з наступним кроком.
в різних темах. Чи це будуть теми energy, чи будуть теми sustainable fashion, чи це будуть теми water і так далі. Але ми будемо шукати ці можливості і комунікувати їх для вас. Продовжуємо ділитись вашими контактами, розказувати про вас. І, як я і казала, створюю таку міні-версію екосистеми в чатику, а далі будемо розростатись. А тепер давайте святкувати, нетворчитись, спілкуватись, знайомитись, обмінюватись контактами. Всі, хто був з нами онлайн, дякуємо. Дякуємо. Хай сьогоднішній вечір буде безпечний. Дякуємо, вітаємо і рухаємося вперед. Тому що саме поступ вперед визначає, яких вершин ви досягнете. Спасибі. Спасибі. І спасибі, звичайно, нашим партнерам, які роблять цей прогрес можливим.